Hey guys, how's everybody doing today? Can you hear me okay? You guys can hear me all right? Can you guys hear me okay? Minha Lee Nim, hello. It's good to have you here. I've decided to lose the hat today because I just took a shower. I just took a shower, and that's a rare occurrence for me. I only take like 2 showers a week, so I'm not gonna waste this shower by wearing a hat right after I took the shower. You know what I mean? So, yeah, exactly. Pretty much. Yeah, a rock star. I don't know about that. The female version of me, that would be disgusting. Oh gosh. So I'm sure a lot of people aren't gonna recognize me today because I'm not wearing the hat today. It's a waste of water. Yeah, I mean, what did I do to deserve more than 2 showers a week? You know what I mean? 선생님, 제 원래 저래. She's always like that. 이렇게 배웠는데요. 어제 she has always been. 그녀는 원래 그래 왔어. She's always been. 이 표현을 새로 알게 됐어요. 근데 두 개가 항상 의미가 맞나요? 아니면 시제가 달라서 사용할 상황이 달라질까요? Yeah, I think it depends on the situation. It absolutely depends on the situation. 우리말에서도요. 쟤는 항상 저래가 있고요. 쟤는 뭐 언제나 그래 왔어. 이런 식으로 얘기를 할 때가 있잖아요. You know what I mean? So I think it really depends on the situation. You could argue that they're pretty much the same. You could definitely argue that they're pretty much the same. Are they exactly the same? Of course not. It depends on the situation. And, like I always say, there are so many variables. And depending on those variables, you will naturally learn which one is more suitable, depending on the situation. Grootneem. Good evening. I'm on my way home after work. It's been a long time joining live stream from the start. Okay, all right. Yeah, I feel like it's been a really long time. To be honest, I can hardly remember your name, Groot. The name itself is very familiar, obviously, because of the movie. But yeah, I don't see you very often in the chat. It's good to have you here. I went to the Lotte World yesterday. It was Sunday. I was expecting to see some more people, but it was much more crowded than you thought. Okay. I had to wait almost 2 hours to get on the ride. Wow. Yeah. That's how it is. That's how it is nowadays on weekends. 봄님, I am a toddler.
But I am here. Listening and repeating is good. Absolutely. Absolutely, yeah. 혹시 샤워할 때 모자랑 함께 하시나요? No. That is a that is a clear no. That's right. 맛있는 된장찌개님? Yes? What are you talking about? What do you mean? 안녕 선생님 오늘 모자. Oh. No, you know, I just took a shower right before the stream. Like not even an hour before the stream. And I only take like 2 showers a week, so it's a special occurrence for me. It's a special day, so I'm not gonna ruin it by wearing putting on a hat. Yeah. I need to chill out by watching your lecture. That's an odd way. That's an odd way to kick back and unwind to watch a lecture. Well, I don't really view it as a lecture, but anyway. 영어 뉴스나 문서를 보면 independent operator, third party가 많이 나오던데 정확히 뭐라고 해석하면 좋을까요? 그냥 제 3자 아닌가요? third party? 그러니까 그 어떤 일이 있으면은 again, it depends on the context. 뭐에 대한 얘기냐에 따라 달라질 수가 있는데 제 3자? 그냥 그 정도가 맞지 않을까요? 제 3자야. I'm not really sure. It's hard to say. Just with that, it's really hard to say. Hello. You take a shower pretty often compared with my hubby. What? Your husband doesn't even take 2 showers a week? Come on, that's not true. That's not true. It's been a really while는 그건 어색해요. I've never heard it being used like that, and I've never used it like that. I usually say it's been a while. It's really been a while. It's been a really long time. You can say. Really a while를 같이 안 쓰는 거 같네요. 그러고 보니까 really a while. Yeah. 아 오랜만에 라이브요? Okay, yeah, it's been a while. 저번 주 라이브 강의 보고 너무 좋아서 기다렸어요. 현재 여기는 밤 11시가 다 돼가고 저희 고양이도 같이 듣고 있다고요? Wow. You know, you should put your take a picture of your cat and use it as your picture, your avatar. Did you have dinner? I sort of. I'm not really sure. I'm not really sure if you can call it a dinner. 일주일에 2번씩 좋은 환경 보여줬네요. Does that really help? I don't see how that. The stink that I make is probably worse for the environment. Sam, quit 발음 한번 해줄 수 있나요? Quit? 뭐 해드릴 수 있죠. Quit. 근데 뭐 그 정도야. 뭐 구글링 하면은 그렇죠. 구글에다가요. 구글 가서 quit pronunciation 하면은 그걸 뭐 빠르게 돌려서 들을 수도 있고 느리게 들을 수도 있을 거야 아마. You say quit. 웬 친구들이 quit이나 question 말하면 못 알아들어요. 아 그게요. 왜 그러냐면 Q 발음을 하셔서 그래요. quit이라고 하셔서 그래요. quit 하면 안 돼요. Q 발음은 따로 있는 게 아니에요. 그러니까 무슨 얘기냐면 Q 발음이 Q처럼 발음 나는 경우는 Q 한 글자만 읽을 때만 그래요. 그게 단어에 있을 때는 C나 K랑 똑같이 발음이 돼야 돼요. Does that make sense? 그러니까 quit이 되면 안 되고 quit. K나 C처럼 발음을 하셔야 돼요. 단어 안에 있을 때는. Okay? So it should be quit, not quit. 그쵸? quick도 마찬가지예요. quick이 아니라 quick. 일주일에 2번 정도만 사실이신가요? Well, obviously, that's an exaggeration. I probably shower like 3 or 4 times a week. Yeah, 3 or 4 sounds more right. I got a traffic ticket from the police officer when I was on my way back. I didn't know what I did wrong in the first place. And I still have many traffic rules I have not. Oh, you're in the U.S. Okay, so you got a ticket for something and you're still not sure what got it for? Did they explain? Did the officer explain it to you? I think it's been like I don't know. It feels like I'm not sure, but it feels like it's been like 4 or 5 months maybe. I'm not really sure.
What's wrong with the music? 저는 level이라고 했더니 library라고 알아듣더라고요. 어떻게 발음하셨을까? 레벨? 레벨이라고 하셨을까? level. 쌤은 올해 결심 같은 거 있으신가요? New Year's resolution? Not really. No. I really don't. There are things that I would like to do, but not necessarily within this year. Just pretty much the same thing that I always try to do. I'm really hoping to get my book out this year. I'm not sure if I can do that. I guess it hasn't been very long. It feels like it's been 4 or 5 months. It's really good to have you here today. I have an important meeting with 높은 people from Singapore, and I haven't practiced for a long time. Let me speak out tonight. Yeah, you should definitely speak out. As I always say, a good way to practice, especially when you're preparing to use English in a specific kind of setting, list out, make a list of things that you think you might talk about. It could be questions or things that you have to explain. Make a list of it. Write it out in Korean first, and then try transferring that all into English, and then you use that kind of like a script. Kind of like how you prepare for an interview. Isn't that how we prepare for interviews? We make a list of things that that are likely to be discussed, and we prepare like an actor preparing a script. Scary event encountering police in person in U.S. Scary event. I wouldn't really necessarily call that an event. I'll just say a scary situation. Yeah, it's terrifying. Yeah, encountering a police in person, a police officer, we would say. Encountering a police officer in person in the U.S., you would say. Take off the cap. It is off. The cap is off. I think one of the most interesting things while learning English is that we can see many aspects of... Yeah. What aspects did you see tonight? What aspect did you see tonight? 지금 나오는... Yeah, I don't know. I just found it on the website, and I thought it was nice because I like classical music. I actually love classical music. I listen to it a lot, and I thought it was nice, so I just threw it in my playlist. So it's there. Cute는 cute인가요? Yeah. Cute is cute. 외국인 친구가 cool라고 해서 cute를 cool라고 하진 않을 텐데. Cute. Yeah. Cute. Cute is cute. I watched The Martian last night. It was fun. Oh, the Martian? Is that the one with Matt Damon? How many hours do you sleep? I don't sleep very regularly. Sometimes I don't sleep at all. You like that song? What was it? Flower Duet? By the way, the version that you heard just before this one was performed by the Jerusalem Symphony. What is this? The Jerusalem Symphony something. You have a tangerine. Oh yeah, I was gonna have this tangerine before the stream started. 듣기 좋은 영어 노래는 어떤 거냐고요? Well, that totally depends on your taste. Yeah, that totally depends on your taste. Just like any other music. 선생님, 지난번 방송 듣는데 실시간이 아니라고 하시던데 녹화 방송을 채팅도 읽어주시면서 이게 신기해서요. Yeah, that's technology. It's great. Yeah, it's pretty great. Classical music doesn't have copyright. I guess it depends on. I guess from what I understand, the copyright is for the duration of the composer's life plus 70 years. That's the way I understand it. 사전에서는 준비물이 영어로 supplies preparation이라고 나오는데 원어민들은 그냥 needs라고 하나요? It depends on the context.
문장과 맥락이 뭐냐에 따라 달라요. 왜냐면 우리말도요. 준비물이라는 단어가 있는 건 아니잖아요. 그렇죠? 우리가 그냥 그렇게 쓰는 말이잖아요. So if you give me the entire sentence, I could help you with that. 준비물이라는 단어가 있는 건 아니에요. Hey, you can take a shower in 10 minutes. Okay, so we have about 8.5 minutes. You could take a shower. It only takes me like 5 minutes to take a shower. You were in your bed all day yesterday? Okay. That's good. That's important. You should. 선생님, you've got a really good memory. 영상 봤을 때 분명 빡빡이셨는데 지금 너무 머리 길어서 어색해요. Yeah. Hey, I'm still not used to it myself, so I don't blame you. I don't blame you. Next time, we do a live stream or something, I'll probably wear my hat again. 70 years after the composer passed away. That's the way I understand it. That's the way I understand it. 쌤, 뭐 드세요? Oh, this. It's just clementines, tangerines, whatever you want to call it. Really? Like 3 seconds. I can strip in 3 seconds. No, I have not tried it. I'd love to. I'd love to try it sometime. 될 때까지 하세요. 이거는 해야 돼요. Off는 해야 돼요. Off work. Off work. 이거는 you can't skip that. What time do you get off work? When you read my sentences, I'm so happy. What? You've been coming to live streams like almost every live stream. What's so cool about it? Sam, no cap이 무슨 뜻이에요? No cap? 뭐 제한이 없다. 뭐일 수도 있고요. 아니면 지금 제가 이제 모자를 평소에 쓰는데 안 쓰잖아요. 모자를 안 쓴 것에 대해서도 그렇게 얘기할 수도 있고요. There's a lot of really interesting discussions going on online about the ChatGPT. 5 minutes enough time? Yeah, 5 minutes is totally enough to take a shower, I think. Oh, wait, unless you're a girl. If you're a girl, I guess showers usually take a little longer for women. But for men, I say no longer than 5 minutes. If you're a guy and you take longer than... If your showers take longer than 5 minutes, you're I don't know what you're doing in there. What are you doing? What are you doing in there if you're in there for longer than 5 minutes? Yeah, no longer than 5 minutes. No. You go in, you do your thing, 5 minutes tops. I'm out of there. Yeah. When I was in boot camp, 3 minutes was good for sure. Yeah. Putting on 3 clothes, and you include the red cap and the pants. I don't always wear the red cap. I only wear the red cap for when I'm filming lessons and when I'm doing the live streams. The red cap is not part of my main attire. You know what I mean? 쌤은 어느 나라 액센트인가요? I would say pretty much northern standard Northern American, I think. But I've heard people tell me that I have a mixed accent, so they couldn't really pinpoint where I was from. Of course, I told them I was from Korea, and I only spent a few years. Well, not a few years, but I spent some time in the U.S. Yeah.
굳은 살? Callous, I think. It's called callous. Callous, I'm not sure about the spelling. I think it's C-A-L-L-U-S. 맞나요? 한번 검색해보세요. Callous. C-A-L-L-U-S. Look for callous. Was doing Instagram and came across post about English expressions, but I feel like these are pretty much same as your lessons, so I left a comment saying, aren't they based on live Academy, and got blocked. Yeah, a lot of people, they, a lot of people don't want to put in their own effort. Yeah, and they just steal ideas from other people and they just use it for themselves. Yeah, I mean, if they're okay with that, there's no way. I mean, it's not like I can copyright these things. So, congratulations on over 900,000 subscribers. Thanks a lot. Thanks a lot. Yeah, it's pretty amazing that it's even possible. Yeah. Sam, solve the problem은 문제집 풀 때 쓰는 표현은 아니죠? 그럴 때만 쓰는 건 아니죠. 뭐 어차피 문제 해결하다라는 의미로도 많이 쓰죠. Yeah. Job interview에 관한 강의 계획은 없으신가요? No. Sorry, I have no plans for that. Because I'm not the right person to be giving you any advice on how to, do a good job in a job interview. Yeah, I'm not the right person because I don't have a lot of experience with job interviews. So, as a big fan of you, what do you mean? Let's see. International? What do you mean international? All right, we have about 2 minutes left. Let's get ready. About 2 minutes left. Just under 2 minutes. 문제집 풀 때도 solve problem이라고 해요. Solve problem. 근데 yeah, but it requires that kind of context. You solve the problems in an exercise book or in a workbook. 뭐 그렇게 얘기하면 되겠죠. And sometimes you don't even need to say that because if you're already talking about doing some kind of going through some kind of workbook or an exercise book, you can just say you can solve the problems. Hey, how many problems did you solve? Yeah, you can do that. 똑똑해 보이는 영어 말하기 같은 거는요? 똑똑해 보이는 영어 말하기요? I don't like the sound of that. 직장에서 이런 거 들었을 때 좀 이상하다 싶은 거. 똑똑해 보이는 영어 말하기 같은 거는 뭐 말씀하시는 거죠? I'm not sure what your question is. I'm not sure what your question is. Sound of Music 영화의 대사 중에 the least they could do, they could have done was to let us say hello. 해석이 인사도 못할게 할 건 없잖아. The least라고 표현한 걸 처음 본 것 같아요. 최소한 그 정도로 해석해도 되잖아요. 최소한 이렇게는 해줬어야 되는 거 아니야? 약간 그런 느낌이죠. 최소한 인사 정도는 하게 해줬어야 되는 거 아니야? 그렇게 해줄 수 있었던 건 아니야? 뭐 그런 느낌이죠. Yeah, pretty much. Let's see. All right. So how's everybody doing tonight? Everybody doing okay? Everybody doing good? The air pollution today. I don't remember how it was yesterday, but air pollution was really, really bad today. Oh my gosh. As soon as I stepped outside, I could just the air itself felt really bad, but the smell, I could even smell it's just very dirty air. It's just, oh my gosh. It was really horrible today. Was it horrible everywhere today? You're still outside? Sorry you have to be out there. Yeah, it was really, 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 really bad. I hope it gets a little better tomorrow. Yeah, it is. It is. 본찬의 라이브는 처음 들어와봤어요. 안녕하세요. Hello. Welcome to the live stream. Yeah. You don't necessarily have to stay away from a certain channel just because you feel that your level is more
in line with one of the channels, like whether it's the main channel or the toddler channel. I mean, if you can put in the time, I strongly recommend that you watch both because every little bit helps. Every little bit helps. Every little bit helps. Okay. 제주도요? 제주도는 공기 좋다고요? Okay. I see. All right. Yeah, it was really nasty. Where is your 모자? 왜 모자만 한국어로 하세요? 왜 모자만 한국어로 했어요? Why can't you say where is your hat? Why can't you do that? 그 한영 바꾸는 게 더 힘들지 않나요? 모자? Where is your 모자? Oh gosh. You guys crack me up. You guys are so funny. 저도 온라인은 처음인데 영어랑 친해지길 바라봅니다. 친해지려면은요. 딱 한 가지만 잘 하시면 돼요. 뭐죠? Can someone mention it? 영어랑 친해지는 거는 벌써 영어라는 것을 의인화하셨잖아요. 제가 한 거 아니에요. 여러분이 하신 거예요. 사람이랑 친해지려면 어떻게 해야 돼요? 사람이랑 친해지려면 어떻게 해야 되죠? 그 사람에 대해서 많은 거를 알아내야 되나요? 그 사람의 심리 분석하면서 그렇게 되는 거? No. 그죠. 자주 봐야죠. You need time. You need to spend time with that person. It's exactly the same. 여러분이 방금 영어를 의인화해서 얘기를 한 거랑 똑같은 거예요. Okay? The only way you're really gonna, get any closer to English, you're gonna feel comfortable with English, is to spend a lot of time with it. That's really that's the key. That is the key. Ultimately, it's repetition. Ultimately, it's repetition. Ultimately, it's repetition. Yeah. 영어가 싫어하면은요. Then give it some more. Give it an opportunity to get to know you. Yeah, give it a chance. Give it a chance to get to know you. And the only way you're going to do that is to spend some time with it. Okay. All right. 저희가 지난번 이걸 했을 때요. 그 어떤 걸 했었냐면 지난번 저희가 실시간 강의를 했었을 때 이런 내용이 있었어요. 기억나세요? Does everybody remember? Does everybody remember? Yeah? Okay. We're gonna try to turn this into a kind of dialogue, okay? Because a lot of the times we need to know, we need to be able to respond to something that someone says. Okay, when someone says something in English, we're not just going to smile and listen. We need to show some kind of response as we're listening to someone speaking, right? So we're going to try to add some response. Some of it may be a question, but mostly we're going to focus on responding to some of these lines, okay? So the first person says, I don't like horror movies. And our response, we're going to say, really? Why not? Okay, so repeat after me. 그냥 자유롭게 따라하시면 돼요. I don't like horror movies라고 했을 때, really? Why not? Really? Why not? 여러분이 2인 그 1인 2역을 다 하시면서요. Okay? I don't like horror movies. Really? Why not? Really? Why not? 여러분 영어로 대화를 하실 때요. Why not이라는 질문 많이 하세요? Do you often 물론 이제 외국인과의 대화할 그 기회조차 없으신 분들 많지만 근데 그건 여러분 탓이에요. 기회는 얼마든지 있는데 여러분이 안 하시는 거예요. 온라인 상으로라도 사람들과 소통을 하셔야 돼요. 제가 저번에도 얘기했죠. Why not? Why not 쓰세요. Why not? 특히나 이런 얘기를 했을 때. 오케이? 뭘 안 한다. 뭘 안 좋아한다. 뭐가 없다. 뭐 이런 얘기할 때 why not? 오케이? 그러니까 뭐 예를 들어서 누가 I don't want to get married. I don't want to get married 했을 때 why 보다는 물론 그것도 틀린 말은 아니에요. why도 틀린 말은 아니지만 why not? Why not? 오케이? Why not? How come은 조금 더 의외의 얘기를 들었을 때요. 어째서 약간 이런 느낌이에요. 어째서 약간 이런 느낌이 how come이고요.
why not은 그냥 이제 뭔가를 뭐 안 한다, 없다, 뭐 싫다, 뭐 이런 얘기할 때 why not. Okay? Alright. Okay. 그랬더니 네, 이 뭐랄까 주고받는 이 느낌을 저번에 이거 했었던 거를 그대로 활용해서 오늘 해볼 거예요. 그리고 이것도 하고 두 번째 것도 이렇게 해보고 시간이 되면은 제가 그 저번에 시간이 없어서 못했던 지문이 하나 더 있거든요. 그것까지 오늘 볼게요. Right, 다시요. I don't like horror movies. Really? Why not? Really? Why not? Really? Why not? I just don't find it very entertaining. I just don't find it very entertaining. 이라고 한 것에 대해서 저희는 이렇게 반응을 해볼게요. Okay, fair enough. Okay, fair enough. I just don't find it very entertaining. Okay, fair enough. Okay, fair enough. 이게 무슨 말일까요? Fair enough. 그쵸? 요런 느낌이죠. 그래, 뭐 그럴 수 있지. 야, 그치? 뭐 그럴 수 있지. 아니야, 그럴만하다는 아니고요. 그래, 그럴 수도 있지. 이 fair enough는요, 해석이 되는 방식이 여러 가지가 있어요. 뭐 fair enough, 뭐 그럴 수도 있다. 그것도 말 되지. 뭐 이럴 수도 있고. 근데 지금 이 상황에서는요, fair enough 정도면요, 뭐 그래, 그럴 수도 있겠네. 뭐 그럴 수도 있지. 뭐 그 정도로. 오케이, 다시요. I don't like horror movies. Really? Why not? I just don't find them very entertaining. Okay, fair enough. Okay, fair enough. 딱 그냥 모르겠어요. 이것도 이제 그 뭐 톤이나 그 억양이나 이런 게 딱 정해진 건 없는데 그냥 제가 느끼기에는 여기서는 뭐 이 정도로. Okay, fair enough. Okay, fair enough. 그냥 뭐 대단한 얘기는 아니잖아요, 그렇죠? It's not very surprising. It's not a very specific reason. I just don't find them very entertaining. Okay, fair enough. Okay, fair enough. 거기에서 although I used to watch 전설의고향 as a kid. Remember that show? 라고 했을 때 absolutely. I love that show. So what made you watch that? 이거를 해볼게요. 이거예요. Although I used to watch 전설의고향 as a kid. Do you remember that show? I was there. Oh, absolutely. Oh, absolutely. I love that show. So what made you watch that? Oh, absolutely. I love that show. So what made you watch that? 뭐 이해 안 되는 거 없으시죠? 이걸 왜 묻고 있죠 지금? So what made you watch that? 그쵸? 약간 이런 느낌이네요. 뭐 그건 어떻게 봤는데, 그쵸? 뭐 그건 어떻게 보게 됐는데, 어떻게 봤는데? 왜냐면 방금 이런 얘기했잖아요. I don't like horror movies. I just don't find it very entertaining. Okay? 뭐 really why not 했다가 okay fair enough라고 했는데 갑자기 이건 또 봤대요. 하면서 막 그거 기억해? 이렇게 물었더니 그럼 absolutely. 당연하지. I love that show. 나 그거 진짜 재밌게 봤는데. So what made you watch that? 그거는 그건 어떻게 보게 됐는데? 그럼 어쩌다가 본겨? 약간 그런 느낌이 있죠. 그건 왜 보게 됐는데? 그렇죠? 약간 그런 거죠. What made you watch that? What made you? Why did you?가 아니라 What made you? 오케이? 뭐 큰 차이는 없어요. 큰 차이는 없는데 지금 이런 흐름에서 이 흐름을 그래서 여러분 잘 보셔야 돼요. 지금 이런 흐름에서 여기서는 why보다는 what made you라고 하는 게 더 어울리는구나. 이 정도로 그냥 생각하시면 돼요. What made you랑 why랑 뭐 이게 근본적으로 어떤 차이가 있다기보다는 활용에 있어서의 차이가 있는 경우가 많다고 했죠. 어떤 비슷한 어휘나 표현이 있을 때는 근본적인 의미의 차이보다는 어떤 규칙이 애초에 세워지는 게 아니라 어떤 앞뒤의 그런 맥락에 따라서 그때그때 좀 더 어울리는 게 있다라는 얘기를 했었어요. 오케이? 그래서 여기서는
why보다는 저는 여기서 지금 생각했을 때 why라는 말이 튀어나올 수도 있을까? 그러진 않을 것 같아요. What made you라고 할 것 같아요. Okay? 아무튼 so as I always say, you don't have to thoroughly understand every little bit of it. Okay? 그러니까 모든 걸 너무 철저하게 이해를 다 할 필요는 없어요. 그냥 이런 맥락에서는 why보다는 what made you가 좀 더 잘 어울리는 거야. Okay? 뭐 이런 것도 있어요. 그렇죠? 네. 이런 것도 있고요. 네. alright. 오케이. 거기에 대해서 이렇게 대답을 그러니까 저번에 했던 거 약간 복습이라고 생각하셔도 돼요. Okay? So I don't know. There's something about that show that made it so fun to watch. I don't know. There was something about that show that made it so fun to watch. 여기서도 역시나 the person is not certain. The person is not really sure why that show was so good or what made that person watch the show. Okay? 저기서 how come은 좀 따지는 느낌 같아요, 저는. 저기서. 여기서요. 뭐 근데 꼭 그렇지도 않아요. 여기서 why 말고 how come은 오히려 약간 되는 것 같아요. 그러니까 why랑 how come 중에 굳이 하나로 대체를 한다? 저는 how come은 될 것 같아요. So how come you watch that? 그건 어째서 봤는데? 약간 이런, 왜냐면 앞에서 안 본다고 그랬잖아요. 싫어한다고 했는데 그건 본대요. So that's kind of unexpected. So how come you watch that? 해도 돼요. 해도 될 것 같아요. Why는 좀 yeah. Anyway, 일단 여기서는 what made you? Okay. How come 많이 써요. Yeah. Okay, so 다시 볼게요. 처음부터요. 이 흐름을 여러분이 느끼는 게 중요해요. 이 전체적인 주고받는 이 흐름. 잠깐만요. 이 주고받는 느낌을 위에서 약간 색깔을 약간 바꿔서 해볼게요. Orange? How does orange look? 왠지 답변하는 느낌이지 않나요? 주황색이? No? 안 그래요? 왠지 약간 답변하는 느낌이지 않나요? 주황색이. Okay, 다시 해볼게요. So, I don't like horror movies. Really? Why not? 따라 하셔야 돼요, 지금. I just don't find them very entertaining. Okay, fair enough. Although, I used to watch 전설의고향 as a kid. Do you remember that show? Oh, absolutely. I love that show. So what made you watch that? I don't know. There's something about that show that made it so fun to watch. Okay, 이렇게 한번 얘기를 해볼까요? This is our response. There certainly was a unique quality to it, didn't it? wasn't there가 맞겠구나. 뺄게요. Tag question은 뺄게요. There certainly was a unique quality to it. 아니요. wasn't there라고 해야 돼. 만약에 tag question을 단다면은요. wasn't there라고 하는 게 맞을 것 같은데 I don't know. I just don't feel comfortable with that. So I'm just going to get rid of it, okay? I'm just going to say there certainly was a unique quality to it. 이게 무슨 말이죠? Yeah, there certainly was a unique quality to it. 여기서 quality는 그 품질의 quality는 아니에요. 그냥 약간 요소? 어떤 그러한 면? 그러한 특징? 약간 이런 느낌이 있어요.
그쵸? 뭔가 그치? 그것만의 어떤 독특한 요소가 있었지. 약간 이런 느낌이에요. 그것만의 어떤 그런 그래 좀 독특한 요소가 있었어. 약간 이런 느낌이죠. Yeah, there certainly was a unique quality to it. Yeah, there certainly was a unique quality to it. 이거를요. 여러분이 여러분이 이미 현재 갖춰져 있는 그 틀 속에 이게 안 들어가니까 이게 어렵다고 느껴지는 건데요. 이거를 그 틀 속에 굳이 끼워 넣으려고 하지 마세요. 그냥 이렇게 말하면 지금 이런 상황에서 이렇게 말하면 그것에는 to it 그것에는 어떤 독특한 면이 있었다. 그냥 이렇게 이해하시면 돼요. That's it. That's it. 있었다. There certainly was. 확실히 뭔가 있었다. A unique quality to it. That's it. Okay? 이 there is 여러분 잠시만요. 이 there is 뭐뭐뭐 to 뭐뭐뭐 이 표현 방식에 대해서 제가 강의를 한 적이 있었어요. 혹시 그 강의 기억하시는 분? 혹시 그 강의 기억하시는 분? Does anybody remember that? Nobody? 맛있는 Really? You remember that? Yeah, it's been a while. It's been maybe a couple of years. 뭐 별거 없어 뭐 이런 말 우리가 하잖아요. 그러니까 예를 들어서 와 이거 어떻게 한 거야? 뭐 별거 없어 이런 얘기 하죠. 별거 없다라는 게 무슨 말이에요? 별거 없다. 별거 없다. 별거 없다. 별거 없다라는 말이 그 상황에서 무슨 의미예요? 그렇죠. 골드 키위님. 네, 이런 식으로 얘기를 하는 건데, 이런 식으로 그렇죠. Nothing much to it. Yeah, there's nothing to it. There's nothing. 그렇죠. 별거 없다. 뭘 하는 데 있어서 별거 없다. 네, 이런 식의 제가 강의를 올린 적 있어요. 혹시 그 강의 아시는 분, 뭔지 아시는 분 찾아서요. 오늘 실시간에 끝나면은 그 댓글에 그 링크를 좀 달아주세요. 제가 까먹고 계속 안 하거든요. 그거를요. 저도 기억을 하면 제가 찾아서 링크를 걸어놓을 테니까요. 한번 찾아보시면 좋을 것 같아요. 왜냐면 아까 누가 이제 어느 분이 어렵다고 하셨는데 이게 어려운 이유가요. 제가 다시 말씀드릴게요. 어려운 이유는 여러분이 현재 갖춰져 있는 틀에 그게 딱 안 들어맞기 때문이에요. That's the only reason. 그렇다고 이게 어려운 건 아니에요. This is really, really easy actually. 이 정도면은요, 뭐 초등학교 1, 2학년 정도면 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. I think. 물론 이제 원어민이라면. 근데 어쨌든 네, 정말 일상적으로 많이 쓰는 그런 문장 구성이에요. Okay? So 이런 거 꼭 할 수 있었으면 좋겠어요. Okay? 얘기하길 잘했네요 오늘 이거를. Okay? Oh yeah, this is easy. This is easy. 찾으셨어요. True K님 찾으셨어요. That's all there is to it. There isn't much to it. There has to be more to it. 그쵸? 그때 저도 다 까먹고 있었네요. 네, 이런 표현 방식들이 있어요. 오케이? 그래서 한번 네, 여러분 놓치고 계시는 거예요. 놓치고 있는 거니까요. Alright. 발음이 어렵다고요? I understand. 어려워요. 맞아요. 어려운 거 맞아요. Ultimately, it's repetition. 그 어려운 거를 쉽게 해줄 수 있는 거는 하나도 없어요. 한 개도 없어요. 그 어떤 것도 그 어려운 거를 쉽게 해줄 수는 없어요. The only way you're gonna do it is by repeating it. That's the only thing. Okay? 썸네일에 다른 사람이 있다고요? I wonder who hacked my account. 빡빡이 아저씨요? 어디요? 좀 모르는 건데. Anyway, so there certainly was a unique quality to it.
야, 다시 볼 그 맥락을 그 느낌을 볼게요. I don't know. There was something about that show that made it so fun to watch. There certainly was a unique quality to it. There certainly was a unique quality to it. 그래, 확실히 좀 독특한 게 있었어 그게. Yeah. 확실히 그 독특한 요소가 있었어, 그렇지? There certainly was a unique quality to it. Yeah. There certainly was a unique quality to it. Okay, 다시 볼게요. Because again, getting used to this sort of the rhythm of this conversation, of this dialogue is kind of important. I don't like horror movies. Really? Why not? I just don't find them very entertaining. Okay, fair enough. Although I used to watch 전설의고향 as a kid. Do you remember that show? Oh, absolutely. I love that show. So what made you watch that? I don't know. There was something about that show that made it so fun to watch. There certainly was a unique quality to it. There certainly was a unique quality to it. 그러면서 이런 얘기하죠. If they came out with a modern version of that show, I might give it a try. Okay, 이건 무슨 말일까요? Yeah, that would be amazing. Yeah, that would be amazing. Yeah, that would be amazing. 그쵸? 오, 뭐랄까, 그 느낌을 너무 잘 찾아내시는 분들 보면은 진짜 신기해요. 그럼 진짜 너무 좋지. 너무 좋겠다. 그럼 너무 좋지. 그쵸. 그런 느낌. 지금 다 맞는 말씀하고 계시는 거예요. 야, 너무 좋겠다. 끝내주겠는데, 나오면 좋겠다. Yeah, that's all good. 쩔겠다. Okay, yeah, that sounds good too. 그쵸? 그럼 진짜 대박이겠다. 네, 이거 다 좋아요. 이런 거. Okay. Yeah, that would be amazing. Yeah, that would be amazing. 그 어떤 거죠? If they came out with a modern version of that show, I might give it a try. Oh, yeah, that would be amazing. That would be amazing. But I feel like they just don't put in as much thought into horror movies as they used to. 이런 문장이 있었죠. But I feel like they just don't put in as much thought into horror movies as they used to. 그리고 이거에 대해서는 약간 critical하게 한번 나와볼까요? That's what you say about music. That's what you say about music. 이게 무슨 말이죠? But I feel like they just don't put in as much thought into horror movies as they used to. That's what you say about music. That's what you say about music. 그쵸. 약간 이런 느낌이죠. 루시님이 하신 거. 너 음악 얘기할 때도 그 얘기하잖아. 그러니까 음악에서도 너 같은 얘기 하잖아. 약간 음악 말하는 거네? No. 그러니까 너 음악에 대해서도 그 같은 얘기를 하잖아. 이 얘기죠. 또 음악에 대해서도 같은 얘기 하잖아. But I feel like they just don't put in as much thought into horror movies as they used to. That's what you say about music. Yeah. 윗문장 해석이 안 된다고요? 한번 해보세요. 얼마나 안 되는지를 제가 보고 싶어요. 한번 그냥 엉터리가 그러니까 대략적으로라도 이런 얘기지 않을까라는 생각하시는 거 한번 해보세요. Try it. 괜찮아요. 저 모자 누가 훔쳐갔어요. Someone stole my hat. Someone stole my hat. You guys have to buy me a new hat. Okay? It's the least you can do. The least you can do is buy me a new hat. It's because someone stole my hat.
Let's use a dead drop location. 어디 보자. 예전만큼 많이 정성을 들이지 않는 것 같아. 그쵸? 이 얘기죠. Yeah, this is pretty much right. Yeah. As they used to. 예전에 했던 것만큼 그만큼의 어떤 thought를, 그만큼의 어떤 정성을 horror movie에 요즘 들이지 않는다. 그렇지 않는다. They, I feel like they just don't put in as much thought into horror movies as they used to. 네. 의역을 충분히 하면은 요즘은 그러니까 예전만큼 공포 영화를 정성 들여서 만드는 것 같지가 않아. 그런 것 같아. 그죠? 그 얘기죠. Okay. So 거기에 대해서 that's what you say about music. Okay. 뭐 이 맨 마지막 부분은 뭐 여기에 대해서 뭐라고 해야 될지 모르겠어요 사실. I guess there still is a place for movies like that, especially with younger people who are just looking for cheap thrills. I guess I'm just getting old. Exactly. Things change. Roll with them. Things change. Roll with them. 어디서 많이 들어봤는데. So, what does this mean? Things change, roll with them. Things change, roll with them. 그쵸? Yeah. 상황은 바뀐다기보다는 그냥 세상은 바뀐다. 그쵸? 세상은 변하니까. Yeah. Things change, roll with them. 그쵸? 변화를 따라가라. Yeah. Okay. All right, so that's, this is not really that important. It's just for the context. Okay. All right. 마지막으로 한번 볼게요. I don't like horror movies. Really? Why not? I just don't find them very entertaining. Okay, fair enough. Although I used to watch 전설의고향 as a kid. Do you remember that show? Oh, absolutely. I love that show. So, what made you watch that? I don't know. There was something about that show that made it so fun to watch. There certainly was a unique quality to it. If they came out with a modern version of that show, I might give it a try. Oh, yeah, that would be amazing. But I feel like they just don't put in as much thought into horror movies as they used to. That's what you say about music. I guess there still is a place for movies like that, especially with younger people who are just looking for cheap thrills. I guess I'm just getting old. Exactly. Things change. Roll with them. All right. Okay. All right. Moving on. 끝에 L 사운드를 좀 흘려도 되나요? Roll with them? Yeah. 흘려도 돼요. Yeah, roll. 그러니까 그게 꼭 roll, L 발음이 확실히 안 나도 그냥 roll with them. 심지어 약간 ROW라고 생각하면서 발음을 해도 괜찮을 것 같아요. Roll with them. Yeah, roll with them. 약간 나는 게 좋긴 한데 이왕이면 조금 나는 게 좋긴 해요. Yeah. 저는 왜 전설의 고향도 조한설의 고향이라고 읽게 조한설의 고향. 예전에 어느 학생분이 단어를 몰라서 영양제라고 얘기를 한 학생이 기억이 나네요. 부모님을 위해서 영양제를 I bought them some 영양제라고 하시던 학생이 있었어요. That was so funny. 제가 이 발음에 대해서 얘기가 나와서 그런데요. 참 신기한 게 요즘은 모르겠어요. 제가 학생들을 직접 만나서 얘기를 안 해서 그런데 신기한 현상 중에 요즘도 그런지 모르겠어요. 여러분 혹시 그러세요? P 발음을 할 때 F 발음을 오히려 하고 그럼 why do you do that? 그리고 F 발음을 해야 될 때는 그냥 P 발음으로 하는 사람들이 많더라고요. 그러니까 예를 들어서 뭐 people 해야 되는데 feeful 뭐 이렇게 발음이 튀어나오든가 근데
뭐 F 발음을 해야 될 때, 뭐 funny 해야 되는데 funny 그냥 이렇게 it's do you do that? 여러분도 그렇게 하세요? Anyway, 갑자기 그냥 생각이 났네요. 컨디션이 안 좋을 때 그렇게 나온다고요? 예. F를 하려고 신경 쓰다 보니 P가 F가 되고 신경을 안 쓰다 보니 P. Well, anyway, 아무튼 그거는 여러분 고치셔야 돼요. P를 F로 발음하면 안 되죠. 물론 PH, 뭐 pharmacy 이렇게 되는 경우는 이제 그렇게 물론 해야 되겠지만, 그쵸, supplement, 네, 영양제, supplement. 오케이. perfect라고 한다고요? 그러면 안 되는데. Alright, okay, 이거 한번 볼게요. I like taking baths. Yeah? Me? Not so much. I like taking baths. Yeah? Me? Not so much. I like taking baths. Yeah? Me? Not so much. 그쵸? 네, not so much. 그닥. 네, 그닥. 이 얘는 뭐, 그래? 이거죠? 그냥 그 정도. 그래? 나는 뭐 그닥. 딱 그 느낌이에요. 난 그닥. Yeah, me not so much. 이게 어느 거죠? 그닥이에요? 다르기예요? 그닥이에요? 그닥? 근데 표준어는 아니죠? 그러네. 그 닭은 that chicken이죠. 그 닭은 that chicken이고, 어쨌든, I like taking baths. Yeah, me not so much. You're joking, right? 표준어 부사라고요? This person is trolling, right? 표준어 부사 아니죠. Don't scare me like that. What? 진짜요? Really? 그렇구나. Oh my gosh, I had no idea. Wow. 그렇구나. 그 닭이. I had no idea. 그닥자나가 표준어래. 그닥자나? What is that? 그렇구나. I had no idea. Wow. Okay. Alright. 치킨의 민족이요? Okay, anyway, so 여러분 이렇게 이거요. 딱 그 느낌이에요. 난 그닥 그냥 그 정도예요. I like taking baths. Yeah? Me not so much. Me not so much. Okay? Me not so much. It really helps me relax. It really helps me relax. I like taking baths. Yeah? Me not so much. It really helps me relax. That's what my wife always says. 그쵸, 그 얘기죠. That's what my wife always says. 뒤에 so가 없냐고요? 만약에 그렇게 하면은 so를 만약에 뒤에 붙이려면 이 앞에 얘네들이 없어야 돼요. My wife always says so. 근데 that's what. 그것이 내 와이프가 항상 하는 얘기다. 이기 때문에 여기서는 so가 나오면 안 되죠. Okay? That's what my wife always says. I like taking baths. Yeah? Me not so much. It really helps me relax. That's what my wife always says.
That's what my wife always says. says라고 발음하시네요. says가 아니 이걸 says라고 발음하면 안 돼요. 이거를 says라고 발음을 하는 경우는 없어요. 적어도 북미 기준에서 봤을 때는요. 이거를 says라고 발음을 하지 않아요. 항상 says예요. says라고 하시면 안 돼요. Okay? You never say says. You say says. Okay? 정확히 말하자면 이 맨 마지막 거는 z 발음이 나야 되죠. z 발음이요. says. Oh, is that right? Oh, gosh. That's what my wife always says. I didn't always enjoy it, though. 자, 여기에서 왜라고 하고 싶어요? 그럼 뭐라고 하면 될까요? I didn't always enjoy it, though. 왜? 그쵸? 이럴 때 why not 하면 좋다라는 거죠. Why not? I didn't always enjoy it though. 난 늘 즐겼던 건 아니야. 늘 좋아했던 건 아니야. Why not? 그쵸? Why not? 다시요. I like taking baths. Yeah? Me not so much. It really helps me relax. That's what my wife always says. I didn't always enjoy it though. Why not? I didn't always enjoy it, though. Why not? In fact, I hardly took baths when I was... 잠깐만. 여기서 why not 말고요. Yeah?로 할게요. Yeah? I didn't always enjoy it, though. Yeah? 그래? 이 정도죠. 그래? Okay. Yeah? 그래? Okay, 다시요. I like taking baths. Yeah? Me, not so much. It really helps me relax. That's what my wife always says. I didn't always enjoy it, though. Yeah? Yeah? Okay, 네. 상대방이 한 말에 대해서요. 꼭 뭐 really 이런 거 말고요. 정말 그냥 간단하게 그냥 반응을 보이는 거 있죠. 그래요? 이럴 때 yeah라고 진짜 많이 얘기해요. Yeah? Okay. 그래서 오늘 이걸 좀 보여드리고 싶었어요. 외국인들이 정말 많이 쓰이는 그런 반응하는 할 때 쓰는 말이기 때문에 우리도 이렇게 좀 연습을 해두면 좋을 것 같아요. Okay? Yeah? 어허도 하던데. 그쵸. 정말 많아요. 이런 것도 있고요. 뭐 정말 많아요. 정말. 여보, 어허 하면 안 돼. 여보래. 여러분, 어허 하면 안 돼요. 예전에요. 제가 중학교 때였나? 중학교 때문에 제 담임 선생님이 영어 선생님이셨는데요. 그때 내가 왜 그분을 그러니까 선생님이 하는 거를 뭐 내가 고친다라는 게 좀 그렇잖아요. 그래서 제가 그때 당시는 안 고쳐드려서 이거 고쳐드려야 되나라고 마음이 들었을 때쯤에는 이미 너무 오랜 시간이 지나서 좀 그래서 그냥 졸업했거든요. 근데 그분이 이거랑 이거를 반대로 쓰시는 거예요. 그러니까 이거는 긍정적으로 반응을 보이는 거죠. yes랑 거의 같은 거죠. 이거는요. 근데 이거는 아니죠. no인데 그거를 반대로 쓰고 계시는 거예요. 제가 무슨 얘기를 막 하는데 그분이 계속 계속 이러시는 거예요. 그래서 막 그게 너무 이상했는데 I don't know why I didn't correct him. I really should have corrected him. 어쨌든 sarcasm? I guess it really depends on the situation. In most cases, no, not really. Generally speaking,
uh-huh and is just very, very commonly used. In general, there's no sarcasm there. Okay, anyway, 어쨌든 I didn't always enjoy it though. 항상 그걸 즐겼던 건 아니야. 그래? Yeah? 자, 그러면서 in fact, I hardly took baths when I was younger. I hardly took baths when I was younger. 여기에 쓸게요. Why not? Why not? 그리고 그다음에 거기에서 이 사람이 이렇게 얘기하죠. I've only recently started taking baths on a semi-regular basis. 그럼 한 것에 대해서 저희는 이렇게 발언할게요. What changed? What changed? I've only recently started taking baths on a semi-regular basis. What changed? In fact, I hardly took baths when I was younger. Why not? I've only recently started taking baths on a semi-regular basis. What changed? 그죠? 그냥 뭐가 바뀌었냐? 그 얘기죠. 뭐가 바뀌었는데? 왜 바뀌었는데? 뭐가 바뀌었는데? 뭐 그쵸? 그 얘기죠. 예, 왜 바뀌었는데? 뭐가 바뀌었냐? Why not이 어떤 느낌인지 모르시겠다. Why not이 그냥 왜랑 같은 거예요. 왜랑 같은 건데 왜 안 했어? 왜 안 좋아해? 왜 안 하는? 왜 없는데? 그냥 이런 거예요. 이런 거예요. 보세요. I hardly took baths when I was younger. 이게 무슨 말이에요? I hardly took baths when I was younger. I hardly took baths when I was younger. What does this mean? 그쵸? 어릴 때는 어릴 때 아니죠. 젊었을 때는. 네. 젊었을 때는 목욕을 거의 안 했다요. hardly 때문에 이 문장은 의미적으로 부정문이 돼요. 거의 안 했다니까. 그러니까 why not이라고 하는 거죠. 왜 안 했는데? 이 얘기죠. Okay? Why not? Okay? 물론 그냥 why라고 해도 돼요. why not이 꼭 중요한 건 아니에요. Okay? why not이라고 여러분 꼭 해야 되는 건 아니고요. 그냥 why라고 해도 되는데 할 수 있으면 좋아요. Okay? 할 수 있으면 좋아요. 네, 해도 돼요. why 해도 돼요. It's not a problem. And don't worry about it. But, you know, it just sounds more natural. It sounds more natural when you say why not. Okay? Okay. So, in fact, I hardly took baths when I was younger. Why not? I've only recently started taking baths on a semi-regular basis. Well, what changed? What changed? What changed? Okay? What changed? When I was younger, I guess I was just too busy all the time, and the idea of sitting in the bathtub for long periods of time was just never all that appealing to me. 넘길까요? 자, 이거에 대해서는 저희 요 지문 얘기할 때 언급했었던 건데요. 다시 얘기를 하자면 요것만 놓고 봤을 때는요. 요것만 놓고 봤을 때는 셈이라고 하는 경우가 있는데 semi-regular basis라는 말을 할 때는 저는 이거를 셈이라고 읽는 사람을 I've never heard it. I've never heard anyone, any native speaker, I've never heard a native speaker say semi-regular basis. I've never heard that. So I don't know why, but they just don't say that. So I don't say that either. I just say semi-regular basis. Okay? Okay. Let's see. When I was younger, I guess I was just too busy all the time. And the idea of sitting in the bathtub for long periods of time was just never all that appealing to me. I see. I think that's pretty much how I feel about it now. I see. I think that's pretty much how I feel about it now. I don't know. I don't know. 뭐 semiconductor? Yeah, I don't know. I don't know. onto님. 지금 여러분이 채팅창에 쌤 질문이 하면은요.
딱 상상이 돼요. 여러분이 앉아있다가 손 드는 게 상상이 돼요. 그래서 이거를 그냥 지나치기가 좀 그래요. 제 말투강 You're gonna get cute on me? You're gonna get cute on me? 제 말투 제 말투가 So what's your question? 깼성요? 어눌해서 말을 잘 못하는디요. 방법이 있나요? 어눌한 게 뭐지? 어눌한 게 뭐지? I'm not sure what that means. 발음이 부정확한 거요? 발음 좀 부정확하게 얘기해도 돼요. Not fluent? 말투가요? 한국어도 그러신 거예요? 혀가 꼬여서 전달력이 떨어진다고요? 그러니까 영어 발음이 그렇다라는 건가요? 아니면은 한국어도 그러세요? 좀 그렇게 말을 해도 괜찮아요. It's okay. You know, people speak in different ways. Don't worry about it. 그거를 그러니까 원래 말투가 그러면은요. I don't think you necessarily have to fix it. 뭐 꼭 고쳐야 되는 건 아닌 것 같아요. I think you can just speak the way you speak. I think that's okay. Slowly. This is good advice. 이거 좋은 this is good. 천천히 말하는 걸로 시작해서요. Okay. I don't think there's any way you can 뭐 그러니까 이건 한국어도 마찬가지 아닌가요? 한국어도 원래 말투가 이런데 그거를 고치는 방법은 I don't know. 스피치 학원이요? Okay. I guess that's good advice. 기현이가 됐어요. Yeah. Okay, so a lot of people here giving some really good advice. 네, 다른 분들이 하시는 얘기 잘 보시면 좋을 것 같아요. I have no experience with that kind of problem, so 원어민들 사이에서도 영어 발음 좋으신 편이죠. 저요? 전 그냥 I think it's pretty standard. 뭐 그런 건 없는 것 같아요. 전 뭐 원어민 중에서요. 뭐 이 사람이 이 사람보다 발음이 좋다. no. 그냥 뭐 이 사람은 그냥 이렇게 발음하는 게 그냥 원래 이렇고 이 사람은 원래 발음이 이렇게. They're all, you know. You don't have to necessarily compare. Okay. Okay, that's pretty much how I feel. pretty much는 how I feel about it now를 수식해 주는 거예요. 지금 내가 그거에 대해서 느끼는 거랑 뭐 거의 뭐 그 정도다 약간 얘기를 하는 거예요. 사실 이거는요 없어도 돼요. I think that's how I feel about it now. 이건데 pretty much를 넣음으로써 그게 뭐 완벽하게 일치하는 건 아니지만 뭐 대략적으로 그런 거다 그런 얘기예요. Okay? I see는 뭐 그렇구나 정도죠. I see 그렇구나. I think that's pretty much how I feel about it now. 내가 지금 뭐 약간 그거에 대해서 그렇게 느끼는 것 같아. Okay? 그 얘기예요. I see. I think that's pretty much how I feel about it now. Yeah. I see. I think that's pretty much how I feel about it now. Okay. 다시 처음부터 약간 지금 흐름이 약간 끊겼었기 때문에 처음부터 다시 한번 여기까지 볼게요. I like taking baths. Yeah. Me, not so much. It really helps me relax. That's what my wife always says. I like taking baths. Yeah, me not so much. It really helps me relax. That's what my wife always says. I didn't always enjoy it though. Yeah? In fact, I hardly took baths when I was younger. Why not? I've only recently started taking baths on a semi-regular basis.
What changed? What changed? Well, when I was younger, I guess I was just too busy all the time. And the idea of sitting in the bathtub for long periods of time was just never all that appealing to me. I see. I think that's pretty much how I feel about it now. Though요, 그냥 근데 정도로 보시면 돼요. 근데. 오케이, 그냥 근데. but랑 비슷한 건데, 하지만, 그러나, 그렇지만, 뭐, 그런데, 우리말도 여러 가지가 있잖아요. 그리고 그게 뭐, 모든 게 다 의미가 완전히 달라서 그렇게 구분해서 쓰는 게 아니라, 맥락에 따라서, 그 앞뒤의 그런 흐름, 이런 거에 따라서 그때그때 어울리는 게 따로 있는 것처럼, though가 어울릴 때도 있고, but가 어울릴 때도 있는데요. 이거를 표를 그려놓고 정확하게 구분할 수는 없어요. 이거는 경험을 통해서 서서히 조금씩 알아가는 거예요. 아시겠죠? 오케이? 이거 진짜 라이브냐고요? No. This is a recorded video. I edited this morning, and you're watching the recorded version. So this is not live, but it's okay. You're welcome to watch, and we can hang out. All right. Okay. So 어쨌든 one more time. I like taking baths. Yeah, me not so much. It really helps me relax. That's what my wife always says. I don't always enjoy it though. Yeah? In fact, I hardly took baths when I was younger. Why not? I've only recently started taking baths on a semi-regular basis. Oh, what changed? When I was younger, I guess I was just too busy all the time. And the idea of sitting in the bathtub for long periods of time was just never all that appealing to me. I see. I think that's pretty much how I feel about it now. Okay, but now I find it to be a great way to give myself some personal time away from everything else. But now, I find it to be a great way to give myself some personal time away from everything else. I've never thought of it that way. Oh, that's why my wife always takes long baths. I've never thought of it that way. 이게 무슨 말이죠? I've never thought of it that way. 오, 나 그런 생각 한 번도 해본 적 없는 듯. 그런 식으로는 생각 안 해봤는데, 약간 그 정도죠. I've never thought of it that way. 그런 식으로는 생각해 본 적이 없네. I've never thought of it that way. Oh, that's why my wife always takes long baths. 이게 무슨 말이죠? That's why my wife always takes long baths. About it 하면 좋아요. 도라리님, I've never thought about it like that. I've never thought about it like that. I've never thought about. 여보, 난방비 너무 빨리 너무 나와 빨리. Wow, it's so realistic. It's so realistic. Yeah, so that, 그쵸. 그래서 내 와이프가 그렇게 오래 목욕했구나. Okay. 약간 그런 거죠. Alright. But now I find it to be a great way to give myself some personal time away from everything else. I've never thought of it that way.
Oh, that's why my wife always takes long baths. Oh, that's why my wife always takes long baths. That's why my wife always takes long baths. Plus, when you consider the added health benefits, I can't think of a better way to spend my evenings. 뭐 이거에 대해서는 그냥 끝낼게요 여기서. Okay, let's just leave it at this. Give me라고 하면 틀리나요? 궁금해요. Give me. 내 자신에게 주는 거기 때문에요. 주체랑 대상도 같기 때문에 여기서는 myself가 나와야 돼요. 뭐 me라고 한다고 해서 뭐 의미가 이해가 안 되고 뭐 그러진 않을 거예요. 다 이해는 할 건데 it's just more natural to say myself. Okay? All right. But now I find it to be a great way to give myself some personal time away from everything else. I've never thought of it that way. Oh, that's why my wife always takes long baths. 발음 좀 가르쳐 달라고요? 제가 가르칠 수는 없고요. 그냥 몇 번 더 해드릴게요. Baths, 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 baths. 배츠는 아니에요. 완전 틀렸어요. 배츠 여기서 치읓 발음이 나서는 안 돼요. 치읓 발음 안 나요. Okay. Baths. 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 혀를 나와야 할까요? 살짝이요. Baths. Baths. 꼭 나와야 되는 건 아니에요. Baths. Baths. bath랑 baths랑 차이가 뭘까요? 하나는 단수고 하나는 복수죠. 복수 단수죠. A bath, take a bath, take baths, take a bath, take a shower, take showers, take a bath, take baths. Okay. th를 하고 s를 추가로 발음 안 해도 되나요? 그러니까 bath 그렇다는 것은 잠깐만. 그렇다는 것은 이렇게 해도 되냐고요? 약간 어색하게 들릴 수는 있어도 오케이. 이렇게 얘기할게요. 해도 돼요. 해도 되지만 저는 그렇게 할 일은 없어요. So, you choose. 해도 돼요. 해도 되는데 I wouldn't do that. You can if you want to, but I wouldn't do that. 근데 무슨 말인지 알아요. 발음에 대해서 얘기하시는 거 알아요. So you can say take long bath. You can say that, but I would never say that. Okay? You can do that, but I would never say that. Because saying baths is correct. Okay? 무슨 얘기인지 아시겠죠? You could, but I wouldn't do that, and I don't recommend it. Okay? months인데 끝발음 다른가요? Londoners, I'm not exactly sure what you're asking. What are you asking? What are you asking? 아무튼 month랑 비슷한 상황인 거죠. month를 s를 안 붙이고 뭐 12 month 그냥 이렇게 얘기를 하느냐? You could say that, but I wouldn't say that. I would always say months. months. 발음 차이요? 오케이. 제가 몇 번 해볼게요. 앞에 거 bath. bath. 뒤에 거 baths. baths. 다시 앞에 거 bath. bath. 뒤에 거 baths. baths. 근데 그 단어 자체의 차이가 중요한 게 아니에요. 문장 자체가 달라져요. I took a bath. I
I take baths twice a day. I take baths quite frequently. 문장이 달라져요. 그냥 bath면은 어가 붙어서 나와야 돼요. I took a bath. 나 목욕했어. I took a bath. I took a bath. baths면은 안 붙죠. 당연히 안 붙죠. Because it's plural. I take baths quite frequently. 그러니까 지금 이 bath라는 단어만 놓고 발음 연습하는 거는 it's meaningless. 무의미해요. You have to put it in a sentence. Okay? You have to put it in a sentence. 그런 미묘한 발음 차이를 원어민들은 알아듣냐고요? 달얼님, you know the answer to that. You already know the answer to that. 이미 아시는 것에 대한 걸 왜 물어요? Of course they do. Of course they do. 당연히 그렇죠. 그거는 마치 우리말에서요. 미묘한 발음 차이를 우리 한국 사람들이 알아듣냐라고 하는 건 It's the same thing. It's the same thing. It's exactly the same. Any language. Any language. Okay? 다시 얘기하지만 okay? 다시 얘기하지만 그거를 그쵸? 약간 이런 거랑 비슷한 거죠. 이런 거랑 비슷한 거죠. 비슷한 건데 중요한 거는 그게 어떤 상황에서 어떤 문장 속에 쓰이느냐가 중요한 거지. 그 단어만 놓고 어느 상황에서 외국 사람들이 갑자기 그냥 bath라고 하겠어요. bath. bath? 이런 상황이 있을 수가 없어요. 오케이? 갑자기 만나서 hey, bath. Bath? No. That will never happen. Okay? It always comes in sentences. Okay? Don't worry about that. Okay? 여러분 원래 왜 이미 알고 계시는 걸 계속 물으세요? 제가 다시 한번 얘기할게요. 여러분이 언어를 배우는 거는요. 여러분 언어를 배우면서 어떤 문제가 있잖아요. 그 문제를 이 방법을 적용만 하면 바로 그게 해결이 되고 발음이 잘 안 되면은 이 방법만 적용하면 바로 해결이 되고 it doesn't happen like that. That never happens. That never happens. 언어를 배우는 거는 여러분이 다른 나라 가서 그 문화에 적응하는 거랑 같은 과정인 거예요. It takes time. 그게 시간이 지나면서 조금씩 모양이 잡혀가는 거지. 이게 나 안 되니까 이 방법을 통해서 바로 적용시켜서 해결할 거야. You can't think like that. Okay? You can't think like that. That never happens. All right? That never happens like that. 아시겠죠? 그러니까 여러분한테는 이게 사실 그 영어 교육 시장이 여러분을 이상하게 지금 brainwash를 한 거예요. Do you know what brainwash means? 여러분 brainwash가 뭔지 아세요? brainwash가 뭐죠? 우리말로 뭐지? brainwash. 그쵸. 세뇌. 여러분 지금 영어 교육 시장에서 이상한 일들이 몇 년째 흘러가고 지금 이상하게 세뇌당한 거예요. 여러분한테 있는 문장을 여러분이 돈만 여기에 써서 그 방법만 그것만 이렇게 하면은 바로 해결되고 발음 해결되고 시제 해결되고 문법 해결되고 No! It's never like that. Okay? They're scamming you. Okay? It doesn't work like that. 이거 여러분도 근데 알고 있어요. 아는데 they're just let's stop talking about that. Okay? All right. 근데요. 저는 어떻게 생각하냐면요. 그렇게 마케팅을 해서 서비스나 상품을 판매하는 사람 보고 무조건 나빴다라고 하는 거는 that's not fair. Because hey, it works, right? That method works. The important thing is we have to become smarter. You have to become smarter. Okay?
상품이나 서비스를 판매하는 회사 측에서는 당연히 그렇게 하죠. Of course they do that. You can't blame them because they're trying to they're running a business. They're running a business, so you can't blame them. They're just trying to make money, right? So we have to become smarter, all right? You can't blame people like that. All right. All right, next. Actually, let's take a break. 저희 두 번째 거까지 끝냈죠? We're going to take a break now. Let's take about I don't know. Let's take a 5-minute break, and we'll be back here. I hope I can see you again back here, at around 10 after 10. 한 10시 10분쯤에 다시 이어서 할게요. Let's take a break. No, I am mad. I am very, very angry. I am very, very upset. I am very, very upset. I'm very upset that so many people are still trapped in this, in that wrong, in this poisoned mind. Okay, your minds are still poisoned, and it really makes me upset every time we have to go through this. Okay, all right. Okay, so let's take a break, and we'll continue at around 10 after 10. Okay. Broly님. Ultimately, it's repetition. Yeah. Ultimately, it's repetition. upset요. upset는 맥락에 따라서 화난 거, 속상한 거, 섭섭한 거, 서운한 거 다 돼요. 화난 거, 속상한 거, 섭섭한 거, 서운한 거 다 돼요. Yeah. live요? No. This is a recorded video. 루뚜루루님, this is a recorded video, and this has been edited, and you're watching an edited version of this live stream. 실시간 공부할 땐 어떻게 해야 할까요? 문장 따라하고 이렇게 쓰이는구나 하고 이해하고 넘어가는 정도? 혼자서 토들러 라이브 그냥 공부할 때는 수첩에다 문장 적어가면서 외우고 하는데 라이브 수업은 문장 다 외워야 할까요? 라이브뿐만 아니고요. 그 어떤 강의도요. 보고 이해하는 선에서 그치면 안 돼요. 오케이? 안 되고 그리고 문장을 단순히 외우는 게 아니라 실제로 그거를 소리를 내서 내는 연습을 많이 하셔야 돼요. 많이 듣고 그리고 소리를 많이 내서도 해야 되고요. That's very, very important. Yeah. That's very, very important. 그리고 그러니까 암기를 하는 게 중요하다기보다는요. 암기가 될 정도로 많이 반복을 하는 게 중요해요. 암기를 할 때까지. 그리고 그거를 하면서 이제 가장 중요하다고 저는 가장 중요한 것 중에 하나라고 제가 생각하는 거는 저희 이렇게 여러 가지 내용을 다루잖아요. 물론 다 외울 수 있으면 좋죠. 다 외울 수 있으면 좋지만 그 중에 내가 좀 더 관심 가는 거, 좀 더 나한테 인상적인 부분, 내가 나 저 말은 내가 많이 쓸 일이 있을 것 같아. 이런 게 몇 가지로 그게 narrow down, 좀 이렇게 몇 개로 몇 개 뽑아서 따로 그거를 정리해 놓는 것도 좋아요.
왜냐면 너무 많으면은요. 그거를 다시 펼쳐서 복습할 때는 좀 it's a little overwhelming. 좀 그게 좀 부담스러울 수가 있어요. 좀 overwhelming 할 수가 있기 때문에 그 중에서 이 중에서 내가 다른 건 다 있더라도 얘네들만큼은 내가 쓰고 싶다, 쓰는 걸 배우고 싶다, 기억하고 싶다 이런 걸 본인이 선택해서 따로 그거를 정리해 놓는 것도 좋아요. I think that's really important. Yeah, you know, it really makes me so angry when I watch companies and certain individuals trying to sell you hope. 여러분한테 희망을 판매를 하려는 그런 업체나 그런 특정 개인들을 보면 it just makes me so angry. It makes me so mad. It makes me so mad. Oh gosh. Yeah, it really makes me mad. And there's using gimmicks. Yeah. What made me upset? Like I said, people trying to sell you hope. Yeah. 진짜 웃긴 건 쌤 만나기 전에 영어 잘하는 비법 알고리즘이 잔뜩이었다는. 근데 요즘은 그런 거 하나도 안 돼. Yeah, it's ridiculous. It's ridiculous. You love this song? What is it? 이게 뭐지 지금? 나도 한번 들어볼까? 잠시만요. Oh, it's a fun little song. It is a fun little song. Yeah. 밝은 다람쥐님, what's your question? 밝은 다람쥐님 raised his or her hand. What is it? What's your question? 다람쥐님 손 하셨어요. I was a little taken aback because the teacher only asked her questions in English. Okay. So what's your question? 좀 당황했다를 이렇게 쓰는 게 좋나요? I was a little taken aback because 괜찮아요. 네, 그 정도는 괜찮아요. Yeah, it's not bad. 쌤, 기존 세력으로부터의 공격 같은 건 없냐고요? You're saying my competitors? Nope. Nothing like that. 지금까지 하나도 없었어요. That has never happened. That has never happened. Why would they? That would be really dumb, don't you think? That would be really dumb. But I can imagine that a lot of people hate me. Yeah, because what I promote is very different from what a lot of other what my competitors usually promote. So yeah, I do all the editing. Okay. Anyway, let's get back to it. I have one more little story for you. Okay. 한번 볼까요? 제가 쭉 한번 읽어볼게요. I've actually been enjoying wine quite a bit lately.
I've actually been enjoying wine quite a bit lately. I've actually been enjoying wine quite a bit lately. Oh, the music is on. Okay, sorry about that. I turned off the music. Okay. Okay, once again, I've actually been enjoying wine quite a bit lately. I've actually been enjoying wine quite a bit lately. I used to be a beer person. I would enjoy a little soju every now and then, but beer used to be my choice of drink. I used to be a beer person. I would enjoy a little soju every now and then, but beer used to be my choice of drink. It wasn't until quite recently that I started drinking wine. It wasn't until quite recently that I started drinking wine. Not that I like it better. In fact, if I had to choose, I'd still prefer beer. But there's always the fun of trying something new. Plus, there's so many different kinds of wine to explore. And not only the wine itself, but the kinds of food that go well with it. I find that to be very fun to experiment. You're learning Korean? Wow, okay. That's awesome. Although, what we're doing today, I'm guessing that it's not as good as some other content because all you see on the screen is English. That's all. Just from your text, just from your chat alone, you don't sound at all like a non-native Korean. You sound absolutely like a native. 한국어 공부하는 외국인입니다. Wow, 저는 나와야 되냐서. Cool. That's awesome. Yeah, your Korean is excellent. Yeah, your Korean is it's like perfect. Okay. All right. 다시 한번 볼게요. Hey, and that's okay. That's okay. It's perfectly fine. 돼가지고 그쵸? 이런 말이요. 진짜 관찰력 장난 아니시다. 네, 돼가지고 도움이 돼가지고. It's hard to think that this person is actually a non-native speaker. 어떻게 저런 말을 구사하지? 돼가지고. That's so Korean. That's so native. Okay. 잠깐. 나 이거 대화체로 만든 게 있는데 어디 갔지? 상황을 좀 그려볼게요. 와인 맥주를 누구한테 offered 했어요. Okay, so someone offered you offered someone some wine, and the person said, "I've actually been enjoying wine quite a bit lately." And then you respond, yeah, I got some wine too. I got some wine. Okay. Yeah, I got some wine. 나도 I got some wine. 여기에 대해서 no, I'm good for now. No, I'm good for now. I used to strictly라는 말을 하나 넣어볼게요. 왠지 넣고 싶네요, 갑자기. Alright. Okay, 다시 볼게요. I've actually been enjoying wine quite a bit lately. Yeah, I got some wine. No, I'm good for now. I used to strictly be a beer person. I would enjoy a little soju every now and then. Strictly. Strictly를 뭐라고 하면 좋을까요? I used to strictly be a beer person. 예전에는 진짜 맥주만 마시는 사람이었다. 뭐 그 정도로 하는 게 좋겠네요. yeah, 그쵸. 이게 좋겠네요. 내가 완전 맥주파였어. Yeah. 완전 맥주파였다. Yeah, I used to strictly be a beer person.
강경 맥주파? 단호박 완전? Anyway, 그쵸? 스와니님, very good. 그쵸? 맥주만 고집했었다. 약간 이런 느낌도 확실히 있네요. Yeah. Okay, 다시 볼게요. I've actually been enjoying wine quite a bit lately. 지금 이 quite a bit 이런 표현, 이런 식으로 이 표현이 이렇게 쓰이는 거, 이런 것도 여러분 잘 봐두시면 좋아요. Quite a bit 이런 거요. Okay, so I've actually been enjoying wine quite a bit lately. Yeah. Okay. 최근에는 와인을 꽤 즐겨 마시고 있어. 약간 그런 느낌이고요. Yeah, I got some wine. 나 와인 좀 있는데. 라고 했더니 no, I'm good for now. 이게 무슨 말이죠? I'm good for now. What does this mean? I'm good for now. 무슨 말이죠? No, I'm good for now. 지금은 괜찮아. 그죠? 뭐 일단은 괜찮아. 일단 지금은 괜찮다. 뭐 일단 지금은 뭐 요 정도로 할까요? 일단 지금은 좋아. 일단 지금은 괜찮아. Okay, good. No, I'm good for now. I'm good for now. I used to strictly be a beer person. 예전에는 진짜 완전 맥주파였다. I used to strictly be a beer person. Okay? I would enjoy a little soju every now and then. I would enjoy a little soju every now and then. 뭐 가끔 가다가 소주도 뭐 조금씩 마시곤 했는데 약간 그런 느낌이죠. 여기는요. Okay. I would enjoy a little soju every now and then. But beer used to be my choice of drink. Okay. But beer used to be my choice of drink. 근데 나는 그쵸. 그러니까 나는 이제 뭐 마실 일이 있으면은 뭐 맥주를 주로 즐겨 마셨다라는 얘기를 뭐 이런 식으로도 하는구나 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. But beer used to be my choice of drink. I would. 그쵸? 네. 하곤 했다 정도? 그러니까 과거에 반복적으로 했었던 것에 대해서 얘기할 때 그냥 would를 많이 써요. 이래서 이제 경험을 많이 하셔야 돼요. 이게 뭐 would가 와닿지 않는다고 해서 뭘 이렇게 딱 바꾸면은 바로 그게 와닿고 that as I always say that never happens. So 과거의 습관. 네. 과거의 습관이라기보다는 과거에 그냥 하곤 했던 거, 자주 하곤 했던 거. 오케이? 습관이라기보다는 과거의 일상이라고 할까요? 약간 그런 느낌인 것 같아요. Yeah. So, 다시요. I used to strictly be a beer person. I would enjoy a little soju every now and then, but beer used to be my choice of drink. Okay? but 뒤로는 도치 된 거냐고요? 도치? No. 아니, 도치 아닌 것 같은데. 그냥 주어. beer, used to be, 동사, my choice of drink. Why, 강구님? Why? Why? Okay. every가 들어가는데 왜 소주를 가끔 마신다고 해석하나요? every now and then이라는 표현이 있어요. every now and then. 이게 가끔 가다가예요. 가끔 가다가. 고슴도치요? hedgehog? hedgehog 아닌가? Isn't it hedgehog? I don't know. That's not important. Okay, so I would enjoy a little soju every now and then. But beer used to be my choice of drink. 잠깐만요. 잠시만요. 내가 여기 따로 해놓은 게 있나? I can't find it. 그냥 이거 쭉 볼게요. 그냥. 대화는 나중에 만들고요. Okay. I've actually been enjoying wine quite a bit lately. Yeah, I got some wine. No, I'm good for now. I used to strictly be a beer person. I would enjoy a little soju every now and then, but beer used to be my choice of drink. It wasn't until quite recently that I started drinking wine. Is that right? Is that right? When did you start drinking wine? When did you start drinking wine? 뭐 요 정도로 할까요?
장정현 오늘 장정현님 안 오셨나요? 오셨어요? 오셨네. Okay. Alright. Is that right? Is that right는 뭐 아까 처음에 얘기했던 뭐 yeah? 뭐 그래요? 뭐 이거랑 약간 비슷한 거예요. 그걸 비슷한 건데 yeah만 계속 반복하기 좀 애매해지면 is that right? 뭐 이런 식으로도 가끔 써요 저는. 그러세요? 그랬어요? Is that right? 그런가요? When did you start drinking wine? It wasn't until quite recently that I started drinking wine. It wasn't until quite recently until that I started drinking wine. 빨리 말해서 when did you start? 네, 그런 느낌 맞아요. 네, when did you start drinking wine? When did you start drinking wine? It wasn't until quite recently that I started drinking wine. 장주부님? 장주부님? Not that I like it better. Not that I like it better. In fact, if I had to choose, I'd still prefer beer. If I had to choose one, 라고 할까요? 뭔가 맥락이 이래야 좀 더 말이 될 거 아니에요. It wasn't until quite recently that I started drinking wine. Not that I like it better. In fact, if I had to choose only one, I'd still prefer beer. 그렇죠? 이렇게 하는 게 좀 더 맥락 그 내용상 맞겠네요. 그렇죠? 오케이. 자, not that I like it better. Not that I like it better. 그렇죠? 약간 이런 거죠. 뭐 그게 더 좋아서 그렇다기보다는 약간 이런 느낌이에요. 그게 뭐 더 좋아서 그런 건 아니고 Okay. So again, it wasn't until quite recently that I started drinking wine. 자, 이거를 해석하면 어느 정도로 해석하면 좋죠? It wasn't until quite recently that I started. 그쵸? 나무님 지금 말씀하고 계시죠? It wasn't until quite recently that I started. 최근에서야 뭐뭐를 하기 시작했다라는 그 얘기죠. 그쵸? 네, 최근에 들어서야 뭐뭐를 하기 시작했다. 이 전 이야기였나? 거기서도 비슷한 표현이 하나 나왔죠. 뭐였죠? 그쵸? 웨이크업님이 지금 보여주시고 계시죠? I've only recently started라고 하는 거랑 it's pretty much the same. It's just phrasing it a little differently. 약간 그냥 좀 다르게 그냥 말을 하는 것뿐이고요. I've only recently started 이렇게도 많이 하고요. It wasn't until quite recently that I started. 이렇게도 많이 쓰고요. Okay? Right. So, it wasn't until quite recently that I started drinking wine. 그죠? 결국은 얼마 안 됐다라는 얘기죠. Okay. 최근에 들어서야. 그게 키 표현인 것 같아요. 핵심 표현은 우리말에서 이걸 연결시켜 줄 때 It wasn't until quite recently 라고 하는 거는 최근에 들어서야. 아시겠죠? 최근에 들어서야. Okay. quite 대신에 pretty요? It wasn't until pretty. 네, 안 되네요. 왜 안 되는지는 정확히 모르겠지만 지금은 안 되네요. 네. Okay, so it wasn't until quite recently that I started drinking wine. Not that I like it better. 뭐 그게 더 좋아서 그런 건 아니고요. In fact, if I had to choose only one, 하나만 선택을 해야 된다면 I'd still prefer beer. 이런 것도 별거 없어 보이지만 이런 패턴도 사실 정말 유용하게 쓰여요. If I had to choose only one, I would do something. If I had to do something, I would. I think it ultimately comes down to this. If I had to, I would. If I had to do something, I would do this. If I had to do that, I would do this. So if I had to choose only one, I'd still prefer beer. Okay? 그쵸? 그거죠. 하나만 골라야 한다면 난 여전히 맥주 파야. Yeah. But you know, there's always the fun of trying something new. 이것도 여러분 알고 계시면 정말 좋은 표현이에요. This is something that's worth remembering. There's always the fun of something, the fun of trying something new, the fun of trying something new. 그렇죠? 그게 뭐 좋아서 그런 건 아니고, not that I like it better. The fun of trying something new.
There's always the fun of trying something new. 그쵸? 그 정도로 해석하는 게 좋겠네요. 네, 새로운 것을 시도한 것은 뭐 언제나 재밌는 거니까. 그쵸? 약간 그 정도로 의역하면 좋겠네요. The fun of trying something new. 새로운 것을 시도해보는 재미라는 게 있잖아. 그건 언제나 재밌는 거잖아. Yeah. Okay. 그러니까 이게 지금 여기에서 이어지는 거죠. 그렇죠? Not that I like it, not that I like it better, but you know, there's always the fun of trying something new. 이거랑 어떻게 보면 이제 연결되는 맥락이라고 볼 수 있겠네요. 이거랑 연결되는 거요. So it wasn't until quite recently that I started drinking wine. Not that I like it better, but there's always the fun of trying something new. Okay? 뭐 그게 뭐 꼭 더 좋아서라기보다는 새로운 걸 시도한다라는 게 뭐 그건 늘 재밌는 일이잖아. 그렇죠? 이런 맥락인 거죠. 그렇죠? 그 사이에 지금 이런 어떤 부연 설명이 들어간 거고요. In fact, if I had to choose one, I'd still prefer beer. 비어 관사는 없어도 되나요? 네, 없어도 돼요. 왜냐면 일단 기본적으로 beer는 셀 수 없는 불가산 명사이기 때문에. Okay. coffee처럼 prefer coffee. Okay. All right. Moving on. Plus, there are so many different kinds of wine to explore. 뭐 이건 뭐 어려운 거 없죠. And not only the wine itself, but the kinds of food that go well with it. I find that to be very fun to experiment. 뭐 여기서 뭐 크게 뭐 지금 이거는 저희가 다른 그 앞에 예문에서도 나왔던 표현이죠. I find that to be very fun to experiment. I find that to be very fun to experiment. 원래는 I find it to be 구문에 익숙했는데 여기서 it 대신에 that가 온 느낌이네요. 네, 맞아요. 네. 네, 맞아요. 그러니까 방금 앞에서 했던 말을 다시 한번 가리키면서 약간 강조 효과가 있는 것 같아요. 뭐 중요한 건 아니에요. 중요한 건 아니지만 그쵸? It's worth taking a look at. Okay? It's worth taking a look at. Plus, there are so many different kinds of wine to explore. And not only the wine itself, but the kinds of food that go well with it. 그러니까 이것도 다양하다라는 거죠. Not only the wine itself, but the kinds of food that go well with it. I find that가 이거죠. 이걸 얘기하는 거죠. I find that to be very fun to experiment. 그쵸? 잘 어울리는 조합, 그쵸? 음식과의 조합. 잘 어울리는 음식 조합, 잘 어울리는 조합의 음식. yeah. kinds가 저렇게 덩그러니 있는 건 처음 봐요. Different kinds of wine, but the kinds of food that go well with it. 그러니까 여기에서 이제 문장이 끝나는 거가요? 오케이. 뭐 우리말도 할 수 있잖아요. 와인뿐만 아니라 그거랑 잘 어울리는 음식도 그렇다. 음식도 there are so many different kinds. There are so many different kinds of wine. Not only the wine itself, but the kinds of food that go well with it. There are so many different kinds. And I find that to be very fun to experiment. Does that make sense? Go well with는 사람한테 써도 되는 표현이에요. 잘 어울린다. 사람과 사람이 어울리는 거는 go well with는 안 쓰고요. 뭐 옷이 그 사람한테 잘 어울린다. 뭐 이런 거에선 쓰죠. 뭐 those pants go well with your 뭐 hair. 근데 그 사람 자체랑 어울리는 거면은 이제 look good on을 쓰셔야 되고요. 이것도 you know, if we get into that, it's a long story. yeah. Okay.
Alright. 오케이. 요 이야기 다시 한번 볼게요. I've actually been enjoying wine quite a bit lately. 이 맨 마지막 거는요. 오늘 처음 소개하는 지금 이야기이기 때문에 앞에서 했던 두 가지는 저희가 지난 라이브 스트림을 하면서 다뤘던 내용들이었죠. 이 위에서 저희가 본 두 이야기는요. 세 번째 거는 오늘 처음 보여드리는 건데 그래서 뭐 대화체로 굳이 일단 보진 않을게요. Because I don't really have it prepared right now. I thought I did, but I didn't. I've actually been enjoying wine quite a bit lately. I've actually been enjoying wine quite a bit lately. 하면서 I used to strictly be a beer person. I used to strictly be a beer person. I used to strictly be a beer person. 완전 맥주파였다. 예전에는 I would enjoy a little soju every now and then. 뭐 가끔가다 소주도 뭐 즐겨 마시고 하긴 했는데 but beer used to be my choice of drink. 근데 나는 뭐 마신다 하면은 이제 보통 이제 맥주를 선택했었다라는 그런 얘기죠. Oh, is that right? When did you start drinking wine? 그래? 그랬어? 와인은 뭐 언제부터 마신 거야? Well, wasn't until quite recently. 최근에 들어서야 that I started 시작했다 drinking wine. Not that I like it better. 뭐 그게 더 좋아해서 그런 건 아니고 in fact, if I had to choose only one, I'd still prefer beer. But you know, there's always the fun of trying something new. There's always the fun of trying something new. Plus, there's so many different kinds of wine to explore. And not only the wine itself, but the kinds of food that go well with it. I find that to be very fun to experiment. 앞에 문장은 그래서 좀 익숙한 것 같다고요? 어떤 면에서요? Get along with 사람 대상으로 we fit together very well 되냐고요? 사람이랑 사람 어울리는 거요? 그게요 의외로 되게 간단해요. 두 사람 자 이거를 let's put it in parentheses 를 놓고 그냥 두 사람 잘 어울린다. They're great together. They're great together. 잘 어울린다인데 이 they're great together는요. Okay. So 두 가지로 해야 되겠네요. They look great together 도 있고 두 사람이 서로 잘 맞는다. They're great together. 잘 맞는다. They're great together. They look great together. 잘 어울린다. 두 사람이 서로 잘 맞는다. They're great together. They're great together. 그냥 요 정도가 가장 I think this is how they generally say it. Yeah. They're great together. They hit it off는요. 그거는 어떤 일회성의 얘기예요. 둘이 만나서 보통 이제 처음 만난 사람끼리 얘기해요. 만났는데 서로 친해졌다. 그 처음에 만났을 때 그 순간에 많이 친해지는 거 있죠. 처음 만났을 때 그걸 얘기를 하는 거예요. 그러니까 그냥 둘이 성향이 잘 맞는다라고 할 때는 hit it off를 쓰는 거 아니에요. 오케이? 무슨 얘기인지 아시겠죠? 오케이. Alright. 전체적으로 다시 한번 볼게요, 오늘. Let's take a look from the very beginning. Okay, 이런 대화가 있었죠. I don't like horror movies. I don't like horror movies. Really? Why not? I just don't find them very entertaining. Okay, fair enough. Although, I used to watch 전설의고향 as a kid. Do you remember that show? Oh, absolutely. I love that show. So what made you watch that? 그거는 뭐 왜 봤는데? 그건 어떻게 해서 보게 됐는데? 앞에서 안 본다고 했는데, 그렇죠? So what made you watch that? I don't know. There was something about that show that made it so fun to watch. I don't know. There was something about that show that made it so fun to watch. There certainly was a unique quality to it.
There certainly was a unique quality to it. 그래, 확실히 뭔가 좀 독특한 면이 있었어, 그게. 그쵸? 그 얘기죠. If they came out with a modern version of that show, I might give it a try. If they came out with a modern version of that show, I might give it a try. Yeah, that would be amazing. That would be amazing. 오늘 이 대화 형식으로 봤던 것 중에요. 정말 중요한 것 중에 하나가 이거예요. That would be. 상대방이 뭔가를 가정해서 한 얘기 있죠. 만약에 이랬으면은 정말 좋겠다에 대해서 여러분이 반응을 할 때 that would be 어떻고 어떻다. 이 표현이라고 하기도 그렇고 그냥 이런 식으로 말을 꼭 할 수 있어야 돼요. This is very, very important. Okay? Okay. yeah. 그리고 이 자리에는 뭐 맥락에 따라서 뭐에 대해서 얘기를 하느냐에 따라서 여러 가지가 나올 수가 있겠죠. 그렇죠? That would be amazing. That would be great. That would be sweet. That would be really helpful. 뭐 여러 가지가 있겠죠. 그렇죠? But I feel like they just don't put in as much thought into horror movies as they used to. 이렇게 얘기했고요. That's what you say about music. 너 음악에 대해서도 똑같은 얘기하잖아. 약간 이런 식으로 얘기를 하죠. I guess there still is a place for movies like that, especially with young. 이건 지난 저희가 할 때 했고요. Things changed. Roll with them. It's not very important. Okay, 그러면서 이제 두 번째 걸 넘어왔어요. I like taking baths. I like taking baths. Yeah? Me? Not so much. I like taking baths. Yeah? Me? Not so much. 그래? 난 그다지. 난 그닥. 그닥? 이거 좀 충격이었어요. 그닥이 표준어라는 거예요. I like taking baths. Yeah? Me? Not so much. It really helps me relax. It really helps me relax. That's what my wife always says. That's what my wife always says. That's what my wife always says. I didn't always enjoy it though. 항상 즐겨 했던 건 아니에요. Oh yeah? Yeah? In fact, I hardly took baths when I was younger. 사실 젊었을 때는 뭐 거의 목욕이라고는 안 했었어. In fact, I hardly took baths when I was younger. Why not? I've only recently started. 이거랑 오늘 여러분이 복습을 하면서 유심히 봤으면 하는 게 I've only recently started 이거랑 이거죠. 뭐죠? It wasn't until quite recently that. Okay? 둘 다 많이 쓰이는 표현들이에요. I've only recently started taking baths on a semi-regular basis. What changed? 뭐가 바뀌었는데? 거기에 대해서 when I was younger, I guess I was just too busy all the time. And the idea of sitting in the bathtub for long periods of time was just never all that appealing to me. 이것도 이 하얀색으로 돼 있는 부분들은 저희가 지난 실시간 때 다 배웠던 말들이고요. Oh, I see. I think that's pretty much how I feel about it now. I see. I think that's pretty much how I feel about it now. Yeah. Only요? Only? I've only recently started? 네, only가 빠지면 의미가 달라져요. 그리고 이 완료 시제도 없어져야 되고요. 그러니까 have only가 빠지고 I recently started 하면은 최근에 시작했다라는 말이에요. 최근에 시작했다. I've only recently started 하면은 최근에 들어서야 시작했다라는 거예요. 그러니까 얼마 안 됐다라는 의미를 강조하는 거예요. 오케이? 이게 없으면은 최근에 들어서야라는 느낌이 전혀 없어요. 오케이? 그냥 최근에 시작했다. 근데 I've only recently started 하면은 최근에 들어서 시작했다. Okay? On tuning. Thank you very much. That's very generous of you. Really appreciate it. 그래서 when I was younger, I guess I was just too busy all the time, and the idea of sitting in the bathtub for long periods of time was just never all that appealing to me. I see. I think that's pretty much how I feel about it now. But now, I find it to be a great way to give myself some personal time away from everything else. I've never thought of it that way. 이것도 여러분 오늘 꼭 이번 기회에 저희가 예전에 한번 다룬 적 있을 거예요. 이번 기회에 꼭 배웠으면 하는 표현 중에 하나예요. I've never thought of it that way. I've never thought of it that way. 상대방이 뭔가를 얘기를 했는데 그게
나한테 좀 새로운 관점이에요. 약간 생각을 좀 하게 해주는 그전에는 그런 식으로 생각해 본 적이 없었던 이런 것에 대해서 반응하기에 정말 좋은 그런 라인이죠. I've never thought of it that way. Okay. 그리고 that's why my wife always takes long baths. 뭐 이건 중요한 건 아니고요. Plus, when you consider the added health benefits. Okay, 이건 지난번에 했던 거고요. 효진님, it wasn't quite. It wasn't until quite recently. 이거 직역하면은요, 꽤 최근까지 아니었다. 이거 맞나요? 네. 맞는 것 같아요. I'm not really sure. 한 번도 직역으로 해볼 생각은 안 해봤어요. yeah. Okay, so, yeah, 그쵸. Yeah, I've never thought of it that way. I've never thought of it that way. Okay, 그러면서 오늘 이제 새로 소개된 스토리가 하나 있었죠. I've actually been enjoying wine quite a bit lately. 뭐 그 정도로 해석하는 게 좋겠네요. 최근에 들어서 와인을 꽤 즐겨 마시는 편이야. 약간 그런 느낌이죠. I've actually been enjoying wine quite a bit lately. Yeah, I got some wine. 그래? 나 와인도 있는데. No, I'm good for now. I'm good for now. 일단은 괜찮아. 일단 지금은 괜찮아. I'm good for now. I used to strictly be a beer person. 예전에는 진짜 완전 맥주파였어. I would enjoy a little soju every now and then. 이거 얘기할 때 약간 톤을 약간 그렇게 해주는 게 좋아요. 약간 처음에 약간 I would enjoy. 왜냐면 이 얘기를 했잖아요 방금. I used to strictly be a beer person. I would enjoy a little soju every now and then. 가끔가다 소주도 조금씩 마시곤 했었어. 약간 이런 느낌이에요. Okay? I would enjoy a little soju every now and then. But beer used to be my choice of drink. 최근이 아니라 최근까지여서 recent가 아니라 recently로 쓰셨는지요? I don't know. 여기서 recent를 안 쓰고 recently가 맞는 이유랑 똑같아요. Pretty much. I've only recently 여기서 recent라고 하면 안 되잖아요. 그건 그건 아시죠? Same reason. It wasn't until quite recently that I started. 그러니까 뭐냐면 quite recently에서야 이걸 하기 시작했다잖아요. 그러니까 지금 이 recently는 행동을 꾸며주고 있기 때문에 recently로 나온 거죠. Okay? Oh no. No. 맨솔님. No. 그러지 마세요. Don't do that. 아주 추천하지 않는 거예요. Don't do that. Okay. Okay. 어쨌든 No, it's okay. But, I just wanted to save you from a lot of time, save you from a lot of trouble. That's, I feel like I wanted to save you from a lot of trouble. Beer used to be my choice of drink. 술 하면 맥주였어. 뭐 그쵸? 약간 그런 느낌이었죠. Yeah. It wasn't until quite recently를 얼마 안 됐어. 네? 뭐뭐를 얼마 안 됐어 해도 되냐고요? 뭐뭐를 얼마 안 됐어? 한국말이 좀 이상한데요? 뭐뭐를 얼마 안 됐어? It sounds a little strange. 진짜 네? 뭐가 궁금하시다고요? 무슨 질문 하신 거지? Did you ask a question? JMB님?
What's your question? No, I'm good for now가 앞문장이랑 어떻게 연결이 되는 거냐고요? 이거는 답변이에요. Yeah, I got some wine. 그래, 나 와인도 좀 있는데 라고 했는데 아니야, 지금 일단은 괜찮아. 그 얘기예요. 나 최근에는 와인을 좀 즐겨 마시는 편이야. 그래, 나 와인도 있는데. 아니야, 지금 괜찮아. 그 얘기예요, 지금 이거는. 오케이? 잠시만요, JMB님. I've only recently started 이랑 It wasn't until quite recently랑 같은 뜻인지요? Pretty much. 네. 뭐 거의 그죠? 같죠? Yeah. Pretty much the same. Pretty much the same. Okay. 최근에야 비로소 하다. 비로소. 비로소. 그쵸? 그것도 맞죠. Yeah. 오케이. 어디까지 얘기했죠? 오케이, 아무튼 했던 거. In fact, I had 이거까지 했네. Is that right? When did you start drinking wine? It wasn't until quite recently that I started drinking wine. 그러니까 이 자리에 똑같이 그냥 I've only recently started drinking wine 해도 돼요. Doesn't really matter. Not that I like it better. 뭐 꼭 그게 더 좋아서 그렇다기보다는 in fact 사실 if I had to choose only one, I'd still prefer beer. But you know, there's always the fun of trying something new. Different kinds of wine, and not only the wine itself, but the kinds of food that go with it. I find that to be very okay. I find that to be very fun to experience. I find that to be 이거 저희 어디서 또 했었죠? I find that to be 어디서 했었지? 여기서 했었나? I just don't find them very entertaining. 그죠? 이거를 한 것과 같이 보면 좋겠네요. Okay? 이런 얘기할 때 이렇게도 하는구나. 그리고 이 밑에 여기에서 그러니까 뭐뭐를 직접 해봤을 때 그거에 대해서 내가 받은 인상을 얘기를 하는 거죠, 그렇죠? I find that to be very fun to experiment. Yeah. I find that to be very fun to experiment. 항상 문장 배우면 새로운 그걸 활용해서 새로운 문장 만드는 게 너무 힘들어요. 그냥 그 문장만 공부하면 안 되나요? 해도 돼요. But I wouldn't do that. 물론 이제 너무 힘들어서 그게 이제 괴로워지고 내가 이걸 왜 하고 있지? 이게 너무 그게 심하게 하기 싫으면은요. 뭐 그러면 안 해야죠. If something becomes too painful, yeah, of course. But I strongly recommend that you try. 정말 힘들면은 그쵸, 쉬엄쉬엄 하는 것도 방법이죠. But I strongly recommend that you try. Okay? 이 말씀하신 게 그거를 그러니까 배운 것을 토대로 배운 것을 가지고 응용 문장을 만드는 그 과정이 왜 중요하냐면 내가 배우는 것을 나와 연결을 시켜줘야 돼요. 왜냐하면 실제로 내가 외국인과 만나서 대화를 한다, 소통을 할 때는 내가 할 말을 그 어느 사람도 정해주는 게 없어요. No one decides for you what you're gonna say. You have to come up with your own lines. 여러분이 하는 얘기를 스스로 하고 싶은 얘기를 스스로 해야 돼요. 오케이? 근데 학습하는 과정에서 그거를 한 번도 안 하잖아요. And you're gonna be really bad at that. 그러면 정말 그게 안 될 거예요. Okay? Same thing in Korean. Okay? Same thing. 한국어도 마찬가지예요. 한국어를 배우는 외국인도 마찬가지일 거예요. Same thing. So, I mean, you should pace yourself. 페이스 조절은 얼마든지 해야 되겠지만 So if something feels so stressful, you can kind of lay off of it a little bit. 약간 좀 그거를 좀 쉬엄쉬엄 해도 되겠지만, it's important. It's important.
뭐 일단 처음에는 그렇게 시작하고요. 처음에는 단어 몇 개씩만 바꾸는 걸로 시작해서 그러니까 중요한 건 이거예요. 중요한 거는 이렇게 생각해 보세요. 이렇게 생각해 보세요. 만약에 뭐 when did you start drinking wine? 이 질문 하나에 대해서 응용 연습을 한다고 가정해 보세요. 그러면은 이거를 보고 나 이거 배웠어? 자, 와인을 뭘로 바꾸지? 바로 이렇게 약간 너무 그거를 레고식으로 생각하지 말고요. 언제 뭐뭐 하기 시작했어? 라는 의미를 계속 머릿속으로 반복을 할 거 아니에요? 언제 뭐뭐 하기 시작했니? 언제 뭐뭐 하기 시작했니? 라는 말을 계속 반복하다 보면은 떠오르는 내용들이 있을 거예요. 너 언제 뭐뭐 하기 시작했어? 하다 뭐 예를 들어서 너는 걔 언제 만나기 시작했어? 뭐 너는 그거 언제 쓰기 시작했어? 이런 떠오르는 내용들을 그냥 지나치지 말고 그거를 한번 적용시켜서 해보라는 거예요. 오케이? 그러니까 나 이거 배웠어? 이 단어 바꿔야지, 이 단어 바꿔야지 라고 너무 계산적으로 접근하는 게 아니라 일단 내용부터 하다 보면은 떠오르는 내용들이 순간순간이 있기 마련이에요. 오케이? 일단 배운 거를 일단 많이 보다 보면은 문득 떠오르는 게 뭐냐면 우리가 평상시에 하는 말들이니까 생각하는 것들이니까 그런 것 이렇게 쭉 반복하다 보면 문득 떠오르는 내용들이 있을 건데 그런 것들을 어디에 메모를 해둔다고 한 다음에 그거를 나중에 한번 적용시켜서 해보는. 오케이? 그런 노력은 좀 할 필요가 있다고 저는 생각해요. It's much better. 이렇게 얘기해 볼까요? 그거를 하는 사람과 안 하는 사람은 언어를 배우는 속도가 많이 달라질 거예요. That's the way I feel. Okay? 언제나 그래요. 내용이 가장 중요한 거예요. 내용이. 오케이? 그래서 뭐 여러분이 예를 들어서 뭐 이런 얘기를 봤어요. I got some wine. I got some wine 했을 때 갑자기 썸에 대해서 궁금증이 갑자기 막 치솟을 수가 있어요. 잠깐만. 썸이면 정확히 어느 정도 양을 얘기를 하는 거지? 그걸 이제 then you're wasting your time. 그런 너무 별로 중요하지도 않은 그냥 I got some 그냥 나 와인 좀 있는데 I got some wine. 나도 와인 좀 있어. I got some money. I got some time. I got some friends. 나도 그런 친구가 좀 있는데 뭐 이런 그냥 내용을 떠오른 비슷한 맥락의 내용을 떠오르는 내용을 적용시켜서 바로 오케이 거기에 응용 그걸 토대로 응용 문장 만들어 보는 거. That's really important. Okay. All right. Yeah, I got some coffee. 뭐 이런 것도요. I've actually been enjoying wine quite a bit lately. Quite a bit. 잠깐만. Quite a bit? 얘는 품사가 뭐지? A bit, a little bit라고 해도 되나? 이런 고민하지. Don't do that. Okay? 그냥 무슨 의미인지를 일단 보세요. 최근에는 와인을 좀 꽤 즐겨 마시는 편이야. 오케이? 이렇게 내용을 먼저 생각한 다음에 그거랑 비슷한 내용이 떠오를 때까지 계속 한번 생각해 보는 거예요. 최근에는 뭐를 좀 꽤 많이 그래서 그 내용을 가지고 그냥 가져다 쓰는 거예요. Quite a bit. Okay. I've actually been enjoying horror movies quite a bit lately. I've actually been enjoying FPS games quite a bit lately. I've actually been enjoying I don't know Netflix. 뭐가 됐든요. Okay. 뭐가 됐든요. 그거를 내용을 대입해서 여러 가지 내용으로 한번 사용해보는 그게 중요한 거예요. 사용해보는 게 중요한 거지. 그것의 모든 내막을 다 이렇게 해부해놓고 그거를 다 이해하는 you're wasting your time. Okay, you're wasting your time. Okay. Yeah. 그래서 중요한 거는 여러분이 뭐 여기서 이 완료 시제가 왜 쓰였고 actually 말고 다른 부사 쓸 수 있는지 없는지 no. 일단 있는 거를 다양하게 써보는 게 중요해요. 오케이? 있는 거를 다양하게 써보는 게 중요해요.
You sound so serious. Yeah. 네, 말모쌤은요. 이제 더 이상 안 나와요. He's gone. And I'm in charge of this channel now. Yeah. 털 모자였어요. 털 모자였어요? 그쵸? 네. 뭐 그게 뭐 좋은 그리고 이 응용을 하실 때는요. 여러분이 일기 할 때도 마찬가지예요. 일기를 통해 일기 쓰는 것도요. 정말 영어 그동안 배운 거를 연습하기에도 정말 좋고요. 그리고 내가 모르는 게 뭐지? 내가 평소에 쓰는 말들이 이런 건데 내가 뭘 모르는 건지를 파악하기도 정말 좋은 게 이제 일기 쓰는 건데 보통 응용 문장을 만들고 일기 쓰는 연습에 대해서 어떻게 생각하는 경향이 정말 강하냐면 나는 쓸 게 없어. 쓸 얘기가 없어. 왜냐하면 그게 뭔가 좋은 내용을 써야 한다라는 그런 부담감이 있는데요. 다 버려야 돼요. 오케이? 진짜 별 볼 일 없고 뭐 그런 진짜 별 볼 일 없는 내용을 쓰더라도 좋으니까요. 중요한 거는 그걸 활용을 하는 거예요. 오케이? That's the most important thing. 나는 자연이다. 잘 봤다고요? It would be really cool to be on that show. Yeah, that would be really cool. Yeah. 저는 일기 쓸 때 구글로 많이 검색하는데 뭐 어떤 방법이든 좋아요. 어떤 방법이든 좋으니까 하는 게 중요한 거예요. 그리고 많이 하는 게 중요한 거예요. Okay? The method, don't get caught up in the method. 방법론에 집착하지 마세요. 어떻게 하는 게 가장 no, do it. Okay? Do it and do it a lot. Repeat it a lot. Okay? What? I think you've gone a little too far. I think okay, it's not even funny. Yeah. 여러분 그거 아세요? Just do it이 그냥 해도 되지만 상황에 따라서는 그냥 대충 해. 이런 의미로도 되더라고요. Just do it. 그냥 대충 해. Yeah. Exactly. 운동이랑 모든 게 다 마찬가지예요. 우리가 살면서 배우는 건 다 똑같아요. It's all the same. It's all the same. Your minds have been poisoned by the ever-growing, English education business. Our minds have been poisoned. Yeah. It wasn't until quite recently that 이건 그냥 하기 시작한 지 최근이야. 이 정도가 가장 자연스러워. Really? 오케이, 뭐 그렇게 생각하셔도 뭐 무방한 것 같긴 한데요. 제가 느끼기에는 그냥 최근에 들어서 뭘 하기 시작했다. 뭘 했다. 아니면 뭐, 오케이. Yeah. Okay. I've actually been watching Live Academy quite a bit. 그렇죠. 이런 식으로 활용을 하라는 거예요. 그리고 저번에도 얘기했죠. 이게 무조건 그냥 이것저것 대입시켜서 많이 활용을 해보지 않으면은요. 계속 뭐에 집착을 할 수밖에 없냐면 이건 왜 이래? 이건 뭐야? 이건 왜 이렇게 돼야 돼? 이거 말고 또 뭘 쓸 수 있어? 계속 그거에 집착을 해요. 근데 그러지 않고 그냥 나와 있는 거 그대로 하고 내용을 계속 대입시켜서 계속 활용을 위주로 하면은요. 그러한 부분에서 신경을 좀 끌 수가 있어요. 오케이? 항상 하는 얘기지만 내용에 집중하세요. 오케이? 내용이요. 영상이 너무 좋아서 뭘부터 공부해야 될지 모르겠다고요? 본인이 알고 싶은 말부터 그러니까 이거 한 가지만 얘기하고 오늘 마칠게요. 강의가 많다. 그러니까 여러분이 배우고 공부를 하는 순서나 기준이 강의가 되면 안 돼요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 강의가 되면 안 돼요. 내가 평소에 어떤 말을 자주 하게 되는지가 그게 기준이 돼야 돼요. 그래서 어떻게 활용을 했으면 좋겠냐면
영화를 보다가 미드를 보다가 시트콤을 보다가 강의를 보다가 이렇게 보다가 나 저 말 자주 하는데 나 저거 궁금했는데 나 이 말 항상 쓰는 말인데 이런 거를 여러분이 그때그때 바로 거기서 꺼내서 따로 그 정리를 쭉쭉쭉 해나가야 돼요. 그래서 그거를 위주로 그리고 그걸 계속 반복하는 거예요. 그럼 또 이제 영화 보고 뭐 보다가 저거 왠지 좀 유용할 것 같아. 나 앞으로 다음 주에 뭐가 있는데 나 저런 말 써야 될 것 같아. 또 모아놓는 거예요. 그래서 기준이 되는 내가 뭐부터 배우고 뭐를 나중에 이 기준이 되는 것은 내가 무슨 말을 써야 하는지, 내가 평소에 무슨 말을 하는지, 오케이? 그게 기준이 돼야 돼요. 이 강의를 어느 순서대로 해야 하느냐? No, I don't think that's a natural way. 오케이? 그거는 좋은 방법이 아닌 것 같아요. I've only recently started watching Friends again. Again? Again? 최근에 들어서 프렌즈를 다시 보기 시작했어. Okay, yeah, that makes sense. Yeah. 저는 이 말 어떻게 하지? 이런 거 검색해봐요. 아니면 강의 목록 보다가 흥미로워 보이는 거 골라서 봐요. Yeah, 이게 맞는 거예요. 그러니까 흥미롭게 느껴진다라는 게 그쵸? 기준이 나한테 있는 거예요. 기준이 나한테 있어야 돼요. 내가 뭐부터 배우고 뭘 나중에 배우는지를 다른 사람이 정해준다라는 거는 that's a very unnatural way. It's a very unnatural way to learn. Okay? 네, 맞아요. 순서는 중요하지도 않고요. 순서라는 게 있지도 않아요. Okay? 순서라는 게 있지도 않아요. 영어 공부하기 좋은 넷플릭스 미드 해달라고요? 여러분 뭐 하나 추천해 주세요. 제가 추천하면 또 무슨 Evil Dead 이런 거 보라고 하니까요. 여러분이 좀 추천해 주세요. Narcos, Good Place, Wednesday, Anne of Green Tables, Gilmore's 너무 많네. 영화 인턴 진짜 좋아요. 오케이. 그 정답이 뭔지 아세요? 정답은요. 본인이 취향이 뭐냐에 따라서 다 달라요. 지금 엄청 많이 나오고 있잖아요. 결국에 중요한 거는 본인이 취향이 중요한 거예요. 결국에는. It depends. It depends on what you like. It depends on 기에르모 델 토로 피노키오 쉬워요. 기에르모 델 토로 하니까 생각났는데 뭐였지? 그 시리즈 있는데 그 신비한 세상인가? 신비한 참 뭐였지? I forget what it was. Netflix. 넷플릭스가 아니었나? I think it was Netflix. I'm not sure if it was Netflix though. 호기심의 방. 저 이거 진짜 재밌게 봤어요. 호기심의 방. 기에르모 델 토로의 호기심의 방. Have you guys seen this? I kind of enjoyed it. Kind of enjoyed it. 소리가 무섭다고요? 소리가 무섭다. 네, 호기심의 방. Not all of it. Just some of the episodes were good, I think. Yeah. 공포물이요? 약간 더 판타지에 가까운 것 같아요. 공포물이라기보다는 fantasy. I feel like it's fantasy. 김신의 편의점. Interesting. Okay. 숨막히는 영상미에 등골 서늘한 호러를 더한 기에르모 델 토로의 호러 컬렉션. 기괴한 악몽이 펼쳐지는 8편의 이야기를 만나보시라. Hey, so cool님, did you come up with that description? Did you come up with that description? That's pretty good. Wow, you should be
Wow. Did you come up with that? 영어팀. That's funny. 다 봤다고요? No, that's okay. All right. Anyway, that's pretty much it today. I'm just gonna copy and paste this. Let's see, somewhere here. Oh, wait, I forgot. But no. If it's love, I want everything. Touch my soul, touch my heart, don't judge my mental. They told me that life is simple, been real since Papa Pimple. I started out in the Renault Sonata, the presidential. Speak once and listen twice. They told me that less is simple. I'm observing in the room, I be flying all on the wall. Open mouth conversations, I leave you all in some awe. Cutting through the noise, I'm hoping I leave a scar. If you don't know where you been, how you knowing where you are? Nigga. Okay. Save. All right, we're saving. It is saved. Okay, 이제 보이실 거예요. All right. Yeah, 넷플릭스에서 프렌즈가 없어졌죠. 저는 올레 TV로 결제해놓은 VOD가 전 시즌을 다 해놓은 게 있어서 이제 그걸로 볼 수 있긴 한데, but yeah, it's a real shame. It's a real shame that they took it off. That they took it off of Netflix. It's a real shame. Anyway, okay, that's pretty much it today. 다구리님, 단어는 순식간에 들리고 지나가는데 머릿속에서 해석이 안 돼서 답답할 때가 많아요. I understand. I understand. It will get better as time goes by, and the more you practice, the more you listen, the more you use English, it's gonna get better eventually. It's a slow and painful process, but it will eventually get better. Ultimately, it's repetition. Jenny Koning, it's my pleasure. Thank you for saying so. It's my pleasure. Okay. 그럼 한국어 공부하는 학습자 더 잘하려면 어떤 한국 영화나 드라마 좋을까 추천 부탁합니다. 여러분, this is a question for you guys. What do you guys recommend? What do you guys recommend? Oh, I think I agree. 무한도전. 하이킥, 범죄도시, 시트콤, 거침없이 하이킥. 시트콤이 좀 뭐랄까 가벼운 상황들이 많아서요. 그쵸? 영화나 이런 거는 좀 그렇긴 있어도 서울서 표현 배워서 전화 영어하면서 뭐 that's good. That's good. It's good that you have somewhere to actually practice what you learn. 네, 맞아요. 그래서 여기 여러분이 뭐 학원에 등록을 하신다거나 뭐 전화 영어를 한다거나 아니면 뭐 영어를 그렇게 배웠던 거를 액티브하게 여러분이 써먹을 수 있는 환경이 있는 것도 좋고요. 꼭 그런 환경이 없더라도 제가 항상 하는 얘기가 있죠. 여러분이 뭐 SNS든 소셜 미디어를 통해서든 온라인 커뮤니티 그런 거 많아요. 그런데 찾아가서 외국인들이 그 온라인 상으로 하는 대화들 많이 보고요. 여러분도 회원 가입해서 거기에 댓글 달고 뭐 영어 엉터리로 나와도 괜찮아요. 정말 괜찮아요.
모니터 뚫고 나와서 막 너 영어 왜 이렇게 못해 이런 거 절대 없어요. 그러니까 괜찮으니까 그거를 해보고 안 해보고는 정말 큰 차이가 있어요. 오케이? 그러니까 아무리 여러분이 영어가 지금 부족하다고 느껴도 네, 왜 원어민들과 그런 식으로라도 소통을 해보는 게 정말 중요해요. Okay, that's very very important. Okay, alright. Okay. 발음 좋은 한국인 유튜버들. That's a good way too. 일타 스캔들. I haven't heard about that. Okay, alright, that's pretty much it today. 다음 라이브요, I don't know. It could be tomorrow. It could be Wednesday. I have no idea, honestly. But whenever we meet again, I hope I can see you again very soon. And in the next live stream or in the next lesson video, stay safe and have a great night. Enjoy the rest of your evening. And I hope I can see you again very soon. Okay, I'll see you guys. Have a good night. When you hit the ground, I can recall the time and place on the midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song in the old neighborhood. As the clock strikes one, the memory lives just as it stood, like a quiet dream. The shadows of that time are cast beneath the streetlight beam. As the world moves on, time sings a song. Don't cry, don't cry. As the days move along, you can remember their song. I remember the days. Looking back, I can't see clearly how we had it made, and I remember every face. And when I think of them, it takes me to that time and place. As the world Ultimately, it's repetition. time sings a song. Don't cry, don't cry. As the days move along, you can remember that song. Don't cry, don't cry. As the days move along, you can remember this song.